the authors, but that we need the authors in order to enjoy the critics. Hence, the point of literary criticism in literature is not to replace research, but to find out how it is each moment is very special. And this special moment requires the best anchoring script for the special day. I am Rufus, host for the day. Let's begin this inauguration with a special zest. Prayer. Prayer is a key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power, says oratory. Let us begin today's auspicious event with the praise of the most merciful and most benevolent. For that reason, I would like to call upon our department choir to make us submerge in the presence of God. Hear our prayer. We are your children, and we are here today. We have gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it raises us to heaven. May your glory fills the air as the waters cover the sea. See our heart and remove anything that's standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Thank you, choir, for invoking the presence of God amidst us. Now, let me invite the dignitaries to occupy the seats on the dais. Thank you.
John Milton says, "O welcome, pure-eyed faith, white-handed hope, thou hovering, angel girt with golden wings." I would like to welcome our very own approachable and optimistic Professor Thirunurai to welcome the gathering. The soul should always stand ajar, ready to welcome the ecstatic experience, says Emily Dickinson. I feel greatly honored to deliver the welcome address for the National Seminar, which is the first academic event of this year. I welcome and thank our rector and principal for their blessings. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. A true person who creates grounds for the growth and happy in the accomplishments of both staff and student is Reverend Dr. Maria Rokiraj, SDB, Additional Principal, Head, PG Department of English. We are very much happy to have you amidst us, Father. Welcome the challenges. Look for the opportunities in every situation to learn and grow in wisdom. Brian Tracy. A warm welcome to our guest, Dr. S. Lourdenathan, Principal, St. Joseph Arts and Science College for Women, Salem. We welcome you, sir. We eagerly await for your session, sir. I wholeheartedly welcome all our online and offline participants in and around our country. We welcome you, dear participants. I am happy to welcome our Association President, Mr. Saravanan, and Association Secretaries, Mr. Richard and Mr. Isaac, to the seminar. Last and not the least, I welcome the steering wheels of our department who are working hard for the national seminar. Welcome you, dear sirs and ma'ams. At last, I should not forget to mention a special person who has put all his effort to make this event. It is the organizing secretary of this program, Mr. Louis Sahayanston. We welcome you, sir. I like to welcome all our student participants who are eagerly waiting to listen, receive, and grow. Welcome, my dear students. I welcome you all and thank you for giving me this opportunity to welcome this gathering. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of acclamation. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge, says Albert Einstein. Now, I would like to invite Reverend Dr. K. A. Maria Arokiraj, SDP, Additional Principal and Head PG Department of English, to give us the dynamics of the seminar. Very respected Dr. S. Lourdenathan, the Principal, St. Joseph Arts and Science College for Women, Salem, and the visiting faculty member of JNU Delhi, and the former lecturer at Karmatur College in Madurai, my dear faculty members, especially the organizing secretary, Mr. Henston, and the technical person behind this entire event, Professor Saravanan, all the faculty members, very happy to have you all for this national seminar on the literary theories. This is, as it was mentioned,
Thank you. As it was mentioned that this is the first academic activity for this academic year. And I just want to tell you how this idea began. So, Mr. Henston, who was the main brain behind, who is rather the main brain behind organizing this particular national seminar, wanted to organize for our students, mainly the PG students of our department, these, these theories which are so very important from the point of research. So we wanted the PG department to be well versed in these theories so that they can undertake really a good research, which is going to be in this semester, third semester. So this was the real background of this. Then we said, okay, why should we have for just a little or a small group of students alone? So we said, why not we offer for others too? Shall we invite also the participants from other institutions? We said, yes, why not? We'll try. Because of this corona and lockdown, this culture of inviting people from other institutions had practically died down, and we have been waiting to restart the whole thing again. So we said, why not we start? We'll invite, knowing fully well that in many colleges they have not started the college yet, especially for the PG students. They have not started. The admissions are going on in most of the government institutions right now, and the results have not been published in many of these universities. Still the results are not yet published. So they have not started the admission process even for PG. So we said, all the same, let us have it. And then we said, why not we go hybrid? Those who are unable to join offline, shall we offer them also a chance to attend online? And that's how actually we have this particular format of this national seminar. Anyway, we are very happy about this arrangement. People from many other institutions, from many different institutions in India, they are also participating currently online. There are over 300 people who have registered for. So, in that way, my dear students, it is happening both online and offline. So this is actually the format. And the reason on the rationale for this particular format is this. Now coming to the literary theories. Normally when we build a house, when we plan to build a house, the first thing that we do is sit down and then make a plan. We make a plan, and the next thing is we go ahead with building of the actual entity, that is the building. This is the normal thing. Way back when I was in Ailegree, about now 10 years since that I left the institution, when we wanted to start a college there in 2012, I was given the task of getting all the permissions and to start the college.
At the time, we were looking for the building plans to take them to the authorities and getting it sanctioned. But many of the buildings did not have a plan. So we had to draw the plan for the existing building. As I told you, normally we draw the plan and we build. But for many of those buildings which were over 25 and 30 years old, the plans were not there or they were lost. As a result, we prepared the plan and then we took it for approval and finally we got things done. Now we have a college there in Elegri. Now why do I say it here? My dear students, literary theories are exactly this way. Now what do I mean by that? The whole society thinks or acts in a particular way. We do not know, we do not understand how it happens exactly. But when we see, we say the hindsight. If you see, just look back, we can see certain patterns. We see certain types of, similarities, certain trends we see. And then we decode, so to say, what we call the theory. Our understanding of it, we put them, we codify them, and then we try to, put it in a logical order. And then say, okay, the society thinks this way. The society or a group of people have this particular thought. And we try to understand, we try to rationalize, and then we make a theory out of it. Nobody thinks of a theory and then they start implementing. Maybe if I'm wrong, please point out. Maybe, capitalism. Today, Das Kapital, you know very well. Okay, it was written in Germany. And it was implemented not just in Germany first, but far away in Russia, from where we had this communism. Maybe the thought was there. The practice was there already. It was actually distilled down and then a theory was actually started there. And later it was implemented. Later it was implemented in many countries and it was a leading theory and philosophy which influenced the world and which is still very much influencing the world and guiding the governments, various governments, like even Russia, of course, China, maybe a little lopsided, but still some kind of it lives on. So ideas rule the world. Theories rule the world. Underneath every action, we can always identify certain theories. Especially, we are all of us here in India, we are living through a very changing scenario. We are experiencing a changing, environment. Especially the political scenario in our country, it is going through, let us say, a systematic change. Being enforced from certain quarters, we are actually given certain roadmaps, but quite conspicuous. This is what we are already seeing in our country. A certain thought process. Yesterday, we celebrated the Independence Day, the 75th Independence Day. But
as the whole country was celebrating, there was another group of people, they were trying to draw up a plan for our country. They want, the Indian subcontinent, what they call Agand, that is the Bharat. They want to see Bharat, of the previous version, or that's how it is pointed out. And who should live in this country? Who will have what rights, what privileges? People have already come out already with this, and then they are going to take forward this agenda. Again, what is happening? Again, a particular theory is being enforced. A particular thinking, a particular philosophy is what is being enforced. And right now we are living through this particular situation. So, my dear students, we are students of literature. As such, compared to any other field, we should be in a position to decode what is happening around us, to see through, and then we should be in a position to understand. It is not just only an intellectual pursuit, which is very important for research as such. A deep reflection is what is needed. Deep reflection first into oneself, a deep reflection of what is happening around us, what is guiding our ethos. So this is what is, I believe, is, so to say, the real dynamics of this particular program. We need to start reflecting. We need to start understanding our own reflection. Like, for example, phenomenology, we are going to study about the philosophy of experience. And then later on, we are going to see structuralism. We are going to see and understand things from the perspective of relationship. You understand anything not, in its standalone. Nothing is standalone. Everything is connected to other entities. We are going to see one by one all of these. When we see and when we reflect on all these, my dear students, I hope we will gain this intellectual perspective to reflect on oneself and reflect on what is happening around us in the society. And we have really a very good resource person in this way. Okay, Dr. Lourdes Nathan is here with us with years of experience. I'm sure he will take us through this experience of reflection. And I wish and pray that we really understand what is happening to us, what is happening around us, and that we may grow with a mind of, a critical mind. So I wish you all the very best for this particular national seminar. People, those who have come from other institutions here, really we are very happy that you are with us. And make the best out of this. And people who are attending online from different parts of the country, we are very happy, most welcome, and do join us for such programs in future too. All the very best to you. God bless each and every one of you. Thank you, Father, for making a detailed note of the event. Welcoming is an art, and it sprouts from a heart. To express this art, here comes our Professor Enston to introduce our resource person, Dr. Lourdes Nathan. Good morning, one and all present here. It gives me immense pleasure to introduce our resource person of the day. Dr. S. Lourdes Nathan is a visiting honorary professor of philosophy, Center for Philosophy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. And Sir is the principal St. Joseph College of Arts and Science for Women, Salem. And Sir has various teaching experiences
Sir has served as a professor and head department of philosophy at Arlanandar College, Madurai Kamaraj University for 33 years, and he has 33 years of teaching experience in philosophy. Sir also the periodical visiting professor at Philosophy Institute at Ooty, Chennai, Varda and Mandara. for For logic, logic, epistemology, epistemology, analytical analytical philosophy. philosophy. And And Sir Sir has headed the research unit, Indian Social Institute, Bangalore, and undertook social research, especially on land acquisition and the marginalized communities. Sir has undertaken two major UGC research projects on hermeneutics of Dalit liberation, Heidegger's critique of technocratic society, and one minor project on medical ethics. He has guided 8 candidates, all of them are awarded. Sir has published 7 books on Dalit hermeneutics, metaphysics, postmodern readings, liberation discourse, social philosophy, research methodology, sociology. Also published and presented several papers in philosophy and religion and social concern. his His area area of of specialization is epistemology and ethics of liberation in Western and Indian philosophy. Sir Sir also has has given given lectures lectures in abroad abroad and and national national universities universities on on various various topics. topics. We are We are very very happy happy to to have have you you with with us, us, sir. sir. We We are are now now very very eager eager to to nourish nourish and and enrich enrich our our knowledge knowledge with with your your insights. insights. Now I request Reverend Dr. K. Maria Rathraj, the additional principal, to honor Sir with a short and a memento. Thank you. Thank you, sir, for introducing this discourse in the body works. Language is social art. Linguistics is the scientific art of language. And it is a moment of extreme pleasure to welcome the resource person, Dr. Nuthanathan, to begin the session. Now, over to the resource person.
எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க? அப்படியா? ஓகே. 11:30 வரை. இப்போ என்ன டைம்? 11:40. இப்போ தானே 11 ஆகுது. 11:45 வரைக்கும். Check. ஆரம்பிக்கலாமா? Can you ask them to come in the front, occupy here? So, very good morning. I am really happy that I could be here in this college. I would like to convey my greetings and gratitude to the principal of this college, to the rector, and the Salesian fathers who administer this particular college. And I do appreciate the Department of Literature, PG department, for organizing this 3-day interaction, and especially on the theme on theories of language or linguistic theories. I thank very specially and I do appreciate your Professor Henston for taking so much of effort. It's because of him that I am here and able to go through this atmosphere of academics in this part of the country. Now basically I am a professor of philosophy, not directly related to literature. I am not directly related to literature, but you are related to us. As students of literature, you are very much related to us because literature begins in philosophy, mediates through philosophical thought, and it inflows within philosophy. In that sense, I'm very happy to see all of you to spend these days, another 3 days with you, to discuss some of the important concerns, what you call contemporary theories in literature. Now, you have titled this 3 days seminar or interaction as literary theories or contemporary literary theories. That is how you have titled it. What I propose to do is this way. I would like to introduce you some of the major streams or major theoretical positions within the theoretical platform which related to literature. And basically, the first day I have planned to discuss with you the question of linguistic analysis. What I exactly mean by linguistic turn that has taken place within the 20th century. Second day, I will spend some time on phenomenology, from which many of your theoretical grounds are emerging. Third day, I would like to spend some time with you on what you call structuralism and post-structuralism, which has been a hot cake within the field of literature. So this is how I have planned it. The first day, today we will spend mostly on linguistics. How the whole realm of linguistics is deeply endowed within a particular thought pattern. How linguistics emerges as a theoretical discipline within a thought pattern. So I would like to spend much more time. So entire day I ask my dear students, scholars, to spend this day
to discuss about some of the themes within the realm called linguistics or linguistic turn in human thinking, linguistic turn human thinking. So we'll spend some time on the first day. Second day we'll spend time on introducing phenomenology. Third day, structuralism and post-structuralism. At the outset, I would like to ask you, in case if you find my way of communication is not intelligible, you may ask me. And if you like things to be explained in Tamil, in our own language, let me try to put it and try to explain to you. So I would like you, since there are young students from the undergraduate level, you feel free to stop the lecture and ask questions so that we will spend some time interaction. So at the end of every day, every hour or maybe evening hour, we can spend some time for interaction questioning. Therefore, to begin with, I invite each and every one of you for a 3-day, let's say, intensive reading, studying of these contemporary theories with reference to literature and mostly with reference to human life. So let me begin this way. So today on the first day, probably we'll spend some time on what we mean by linguistic turn that has taken place within the 20th century. The linguistic turn that has taken place within 20th century. I think Father Arikem has rightly pointed out, your additional principle, has rightly pointed out what exactly we mean by theory. I would like to use the word grounding. Instead of the word theory, I would like to use the word the grounding. So what do we mean by the grounding? As Father already said, the building stands in a ground, right? Your conversation, your narrative, your novel, your speaking of a particular language, is it clear, is engrounded. Without the ground, the stand is not possible. So grounding is the positioning. Grounding is the foundation. Grounding is the way of being in and through which we live, we express, we communicate, right? So in that sense, a theory, I would like to consider that a theory is a ground on the base of which, through which, by which we look at the world. So what we exactly mean by grounding of ground? What we mean by grounding of theories? Perhaps another better word would be a paradigm. See, these are the words that explains to you how we can understand the theoretical ground. When I say the word paradigm, you have already heard about that word, right? Students of literature, what we mean by paradigm? A set of belief system, a set of normative conditions, a set of regulations, right? A set of norms. Is it clear? As a framework on the basis of which, through which an activity is done, an expression is realized. Is it clear? A marriage is a set of norm in and through which something you call
family is realized, right? The ground is the ground in and through which, on the base of which, an activity is going on. You call it football, you call it volleyball, you call it cricket. A ground is something inevitable to the understanding of it, to the playing of it, to the enacting of it, to the expression of it, to the enabling of it, as well as to the disabling of it. If the ground is great, good, the enabling of that activity is abled, performed better. If this building stands good because the ground is good. So a theory, in my way of understanding, is the ground on the base of which an activity, a performativity, a performative ability, a social relation, a communicability, a culture is built into. Is that clear? So a theory is the ground, a way of seeing the world. A way of seeing the world. Right now in front of me there is somebody with a camera. He doesn't look at me through the naked eyes. He sees me through an instrumentation called a digital camera. It's a way of seeing. By way of seeing through the camera, he puts all of us across the world. Is it clear? The camera of seeing. The seeing is what you call ground. The playing is the ground. The enabling is the ground. The activating is the ground. Is a theory. So theory, you need not feel discomfortable about the world. A theory is the ground on the base of which something is enabled. The tree stands as a tree because there is a ground for its standpoint. Is it clear? So a ground simply means a theoretical positioning, a framework, a way of seeing, an outlook in life. What do you mean by outlook? What do you mean by outlook? What do you mean by outlook? A way of seeing the world. I think this college is managed by Salesian priests. They have a way of seeing the youth. Youth for them are dynamic. They have a way of seeing the world. Perhaps let's say a Christian way of seeing the world. Is it clear? Today, I think morning Father, what's his name? Father R.E.K. made a reference how the political party looks at the Indian way of seeing the world. India is seen as Hindu and Hindu is seen as Indian. And whoever is not an Hinduan is not an Indian. It's a way of seeing. And not that every way of seeing is right, intelligible or unintelligible. That's a different politics altogether. But at least to this level, I would like to reinstate the point that a theory is nothing but a ground, a way of seeing. Is it clear? A way of being in the world. I would use that particular word. A way of being in the world. Without that ground, our understanding of ourselves becomes unintelligible. So, what we are going to spend intensively these 3 days, and I would like students to be a little more intensively interested, to allow yourself, expose yourself in learning through. You are not spending these 3 days from the point of view of your semester examination or your internal test or your class test. You are sitting through these 3 days because you opted to learn intensively how we are grounded in our way of being in the world. Do you understand what I am trying to tell you? You have opted freely in order to appreciate, understand how we understand ourselves in being in this world.
So it is not because Professor Henston has asked you or Salesian College is Tirupattur is arranging you. As students of literature, you made a specific option, a specific choice. Therefore, I come from a central university. We never ask students stay in the class, go out, come, discipline. We are beyond all this culture. Is it clear? I come from a central university where we never ask the students even to tie this neck. What is that identity card? Because where we believe learning is part of knowing by the student, not by enforcing by the teacher. Is it clear? So I come from that culture, and Delhi we have that culture. It is students who opt to study. We never say come, go, sit, stand, pray, utter. All these utterances are not part of our academics. They are part of your school. Is it clear? That kind of schooling we don't believe in. At least that's the culture I come from, where it is students who ask us, sir, are you available for a lecture? I said, yes, we are available. If the students don't ask, we are not available. But here I see atmosphere is different. Everything is arranged, including the mic, classroom, there is a priest, welcome address, prayer, vote of thanks. Everything is spoon-fed. Spoon-fed. Is it clear? The more you are spoon-fed, you start negating your spoons. I think you have to take your spoons and study your food. That's more important in the academy of learning. Is it clear? That's the culture we practice in central universities. I hope I'll be able to accompany with you in whatever simple way possible. Now let me come to my second point for our discussion. In literature, broadly we use the word language. From our point of view, we say linguistics. In literature, one of the essential problem, the foundational issue, the core concern, we will put it this way, the problem of meaning of meaning. Have you heard about this term? Suppose I ask you a question. What is the meaning? What is the meaning of this particular? Let's say, what is the meaning of this picture? It is? Medical shop. Fine. Anybody else? Maybe why don't you come up, some of you can come and sit here. We can see each other. What is the meaning of this picture? How do you mean this picture? Sir, it also indicates Christianity symbols, sir. Christianity. What's your name? Shaktivel, sir. Shaktivel, it's a medical symbol. Anybody else? Give the mic, pass over the mic to others. Quick, quick. Some of you can come here. Few more chairs are here. Quickly. Yes. Cross, which represents It's a cross. What's your name? Janani. Janet. For Janet, it's a cross. Janani. Janani, yes. It looks like a bread crust. What's your name? Anton Varshanth. Huh? Anton Varshanth. Okay, Anthony in the ocean. What's it? Bread crust. Red cross. Bread. Bread. Very good, very good. Anybody else? Fast. I think, yes, students from other colleges. Yes. Huh? Symbol of? Can you give that? I don't get you. And the mic ankudung thambi. Sir, symbol of addition, sir, in maths. Symbol of addition. It's a mathematical symbol of addition. Yes, good. Symbol of YRC. Symbol of? YRC. YRC.
YRC. What is that YRC? Youth Red Cross. Youth Red. What is Youth Red Cross? Why youth is in red and it is in cross? Why youth is in red and it is in cross? And why do you cross the youth in order to be red? Sit down. Good. See, what you are doing in simple, in other words, you are engaging meaning. What you have done from this side to the other end, from this, the last person, you are engaged in making meaning. You are producing meaning. You are reproducing meaning. You are engaging language. Language is not a set of grammar, active voice, passive voice. It's not merely a set of narratives, or not set of stories that are told and repeatedly told. You are linguistic by nature. Not only students of literature, anybody for that matter, we have to appreciate one depth insight. All of us are linguistic beings. All of us are linguistic beings. We are born in language. I do not know whether your mother gave birth to you or not. I do not know whether my mother gave birth to me or not. At least I know I am born in a language. Right? And I do not speak a language. In fact, you and me, we don't speak, communicate. Yours sincerely, dear sir, respected manager, profiling, employment. Adu romba chinna chinna language. But language is so rich, which enriches, envelops, embraces, engages, enables the very life of every human being. Do not narrow it down to how to write a letter for employment. They're all practical side of it. Language, we are born in a language, we live in a language, we enable in a language, we die and resurrect in a language. A student from Christianity will say, looking at the cross, Jesus, you are my life. She or she speaks language. Or put it other way, language speaks her. நான் சொல்றது புரியுதா? நான் மொழியை பேசவில்லை, மொழி என்னை பேசுகிறது. நாம் மொழியை பேசவில்லை, அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர். யூ ஆர் மச் மோர் allied, more of closer affinity to language. So appreciate language in its own depthness, in its own richness. நீங்கள் மொழியை பேசவில்லை, மொழி நம்மை பேசுகிறது. Do you understand that? The tree is not planted in the ground. The ground evolves the tree as tree. So, Manidan, Manushi, human being, we are not communicating alone. Language is not an instrument of communication. It's not simply a tool of communication. You put communication in this box and that box. This is a digital communication, this is employment communication, this is professional communication, this is legal. They are all toolbox. But broadly speaking, in its depth dimension, I tell you, Chomsky would say, it's not language that you and me speak, it is language speaks us.
It is language which names me, I am Lourdnathan. I do not know whether I am Lourdnathan. Somebody named, hey fellow, you will be called Lourdnathan. From that day, bloody my body becomes Lourdnathan body. Janani, somebody names Janani. From the day she is linguistically named, that human body becomes what? Janani body. Language, you are caught into it. You are encircled into it, visibly or invisibly. You are encircled into it, encircled into it. You are imprisoned into it. You are enslaved into it. You are soaked into it. You cannot have any vidudalai. You cannot have any freedom from language, because language is the mother which conceives you, which begets you, which gives birth to you. It is in and through language you are nativating yourself. You know, nativating is anartham. Birthing yourself, navigating your life. Is it clear? When Modi speaks about digital world, now you are entering into a world of digitalism, as if you cannot enter digital world without Modi. So it is a way of putting it. So put it differently. The importance of a understanding language is what I am trying to tell you. Language is significant not only because it is communicatable tool, not only it's an instrument of communication, not only because you use language and then you become big or speaking English or speaking literature, what is this? No, more than that, we are born in the womb's mother of language. We are born and brought up. That's why I said differently, we do not speak language, it's a language we speaks us. It's the language that speaks us. Is it clear? So one of the important theme, essential theme within the theoretical ground of literature and language is the importance of language. I will put it differently. Language is the mode of being in the world. Language is the mode of being in the world. We are not speaking the language speaks us. When somebody dies there in front of you, you call him a dead body. Is it clear? You name it. You understand? When somebody uses a particular sign, you say he is a Hindu. Somebody comes with a flag, you say he is a national party, he belongs to that party. When somebody uses a saffron cloth, you say he belongs to BJP party. Somebody uses a black and white, red flag, you say, you call it Dravidian. It is through language, not only we communicate, we debate, we discourse. Well, language is also a discourse. What I mean by language as a discourse. Language as a discourse. In early days, and especially in slavery, in slave days, Africans were brought to American fields as slaves. In early Roman Greek Empire, slaves were bought and sold. You know slaves? Right, slavery. On the body of the slave, the name of the master will be imprinted. Like, இப்போ நீங்க பச்சை குத்துறீங்க இல்லையா? அப்ப நெருப்புல அது குத்துவான். The one who buys the slave, the name of the master, the owner. That means the slave is named after the owner. Put it differently, the slave, by naming him,
belong to somebody else. Now, then suppose I say, I put a name, Raman. Is it clear? To a human body. Raman, that slave, belongs to the owner called Ramar. Is it clear? Raman is not the Devam there. Is it clear? Now, I use language in order to own and disown. So I say an X belongs to a particular caste. Let me say A belongs to upper caste. You have a different upper caste. You name, what are the different names of upper caste? Vellalar, Ayir, Brahmanar. Y belongs to another caste. You name some other caste. Lower caste. What are the usual lower caste name? Huh? Let's say tribe, scheduled caste, this or that. You say a race is white race. You say another race is black race. To name is to engage a discourse. That's what I'm trying to tell you. Your name is not innocent. Un பெயர் புனிதம் அல்ல. புனிதம் நீ நினைச்சிக்கிட்டு இருப்ப. It engages a discourse. The moment I am named Mr. Lourdhanathan, the whole discourse of weight, of power, of a culture, of a civilization is put on my shoulder, and all through my life I suffer that discourse. Wherever I go, they say, oh, he is a Catholic. I don't know. I'm telling you, I am working in Central University. Oh, Professor Lourdhanathan, he must be a Catholic. I said, I never wanted to be a Catholic. If there are another Professor Krishnamurthy, oh, Professor Krishnamurthy, you come from this tradition. He would not have wanted to do it. Your linguistic naming is not naked, innocent child. அதுக்குள்ள 1000 பாவம் இருக்கு. உனக்கு பேர் வைக்கும்போது உன்னுடைய கழுத்தில் உன்னுடைய தோளில் ஒரு டிஸ்கோர்ஸை சுமக்கிற. Discourse simply means a relation of power. Discourse in literature, which will be later called Foucaultian tradition. I am just putting it in a very soft language. Language is a discourse. Language is a mode of being. Language is a problem related to meaning and communicating meaning. When I say language is a discourse, it means it imbibes a sense of power relations in the society. மொழி ஒரு நேக்கடான நிதர்சனமான ஒரு நிலாவை போன்ற ஜெனுவினான விஷயம் இல்லை. அதுக்குள்ள 1000 அரசியல் அர்த்தங்கள் பொதிஞ்சிருக்கு. எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. உன்னை நேமிங் implies a discourse. When I name X as a upper caste, I already ocily freely attribute a particular discourse of power relation. அவனுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, அவனுக்கு ஓசியில் வர விஷயம் தானே அது. ஓசி நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது தானே. எப்பா நீ இந்த ஜாதியில் உயர்ந்த ஜாதியில் பிறந்தன்னு சொன்னேன், ஃப்ரீயாக கிடைக்கிற அந்த விஷயத்தை நான் விட்டு கொடுக்க மனசு கிடையாது இல்லையா. ஓசியில் தானே கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அதே போல் அவனை வளர்த்துன்னு வச்சுக்க, அவன் அடுத்த ஜாதியை சண்டை போகிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பான் அந்த இளைஞன். ஏன்னா இன்னொரு ஜாதி என்ன சொல்கிறோம், யூ நேம் another human body belonging to some other caste name. Your caste problem, your problem of discrimination is a problem of your literature. சும்மா poetry மட்டும் படிக்காத. Literature is so depth that it involves an engaging of discourse. Discourse means engaging of power relation through language. அதிகாரம் குறித்த உரையாடலை மொழியின் மூலமாக, மொழியால் நீயும் நானும் நிகழ்த்தப்படுகிறோம். மொழி நம்மீது நிகழ்த்துகிறது அதிகாரத்தை. நான் சொல்றது புரியுதா? மொழி லிட்ரேச்சர் வெறும் கிராமர் இல்லை, யுவர் சின்சியர்லி இல்லை. Literature, language of each culture
நம்மீது அதிகார உரையாடலை உறவுகளை நிகழ்த்துகிறது. நீ நானும் பாவம், அதில் மாட்டிக்கிட்ட பிரஜைகள். ஒருத்தவன் நம்மளை ஹை காஸ்ட்னா ஆமே நான் ஹை காஸ்ட், இன்னொருத்தவன் என்ன லோ காஸ்ட்னா ஆமே நான் லோ காஸ்ட். நீ 2 பேரும் சண்டை போடுறனா ஆமாம் நான் 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்குவேன். ஐ பிலாங் டு திஸ் பார்ட்டி அண்ட் திஸ் ஃபெலோ பிலாங்ஸ் டு திஸ் பார்ட்டி. நாயே நீ உடம்பும் அவன் உடம்பும் ஒரே உடம்பு தான். உன் மீது மொழி அரசியல் பிறந்ததிலிருந்து சாகும் வரை இன்ஜெக்ட் பண்ணப்படுகிறது. யூ ஆர் ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். நீ மொழிக்கு அடிமைகள். எந்த வகையான மொழிக்கு அடிமைனா, மொழி அதிகார வயப்படுகிறது. Language is not only a mode of being in the world, I told earlier, it's a discourse of being in the world. It's a discourse of power relations in the world. It's a discourse of power relations in the world. அந்த கிறிஸ்துவ கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டருங்க பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க ஒரு மாதிரி ஒரே கலரில் புடவை கட்டிட்டு வருவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்கெல்லாம் ரெவரண்ட் சிஸ்டர்ஸ். அப்போ நீலாம் ரெவரண்டே கிடையாதா? இந்த பிள்ளைங்களாம் ரெவரண்ட் கிடையாது, ஏன்னா கலர் கலராக புடவை கட்டிட்டு இருக்கிறதால. ஆக என்னை ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி அடையாளத்திற்குள் அடையாளத்தைப்படுத்தும் பொழுது நான் வேற நீ வேறன்னு என்ன செய்கிறேன்? பிரித்து ஆளுகிறேன். அந்த பிரித்து ஆளுகின்ற சதிக்கு என்னை நான் உட்படுத்திக் கொள்கிறேன். ஸோ மொழி இஸ் நாட் ஓன்லி பியூட்டிஃபுல், இஸ் ஈக்குவலி டேஞ்சரஸ். லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஓன்லி எஸ்தட்டிக்கல், is it clear? But it is horrifyingly aesthetical. Horrifying na enna artham? Horror, terror. ஹிட்லர் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஹிட்லருக்கு ஒரு புத்தி உண்டு. அந்த ஐடியாலஜிக்கு பேர் ரேசிசம்னு சொல்லுவோம், ஜெர்மன் சுப்பீரியாரிட்டின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஐடியாலஜிக்கு பேர் வி கால் இட் நாசிசம்னு சொல்லுவோம். ரைட், நாசிசம் சொல்லுவோம். Anti-Semitism நீங்கள் படிப்பீங்க. Who believed the idea that the Jews are not people, only German Aryans are people of higher birth. Arya German. நம்ம ஊர்லேயும் இந்த கதை இப்போ நாட்கள் இருக்கு. Aryans are higher, Dravidians are lower. அந்த யூடியூப்லாம் திறந்தா இந்த சண்டை தான் நடந்துட்டு இருக்கு. திரவிடியன்னா யாரு, ஆரியன் யாரு, இந்துன்னா என்ன, சிந்துன்னா என்னன்ட்டு. ஏன்டா வேலை இல்லை? இதுக்கு பின்னாடி ஒரு அதிகார பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு இருக்கான். அதுக்கு தான் லிட்ரேச்சர் படிக்கணும்னு சொல்றது. எல்லாம் அந்த ராஜா எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து படிக்க வைங்க உங்க காலேஜில், சரியா? கொஞ்சமாவது புரியட்டும். ஸோ ஹிட்லர் யூஸ்ட் கேத்தலிக் சாங்ஸ். காலையில் ப்ரேயர் பண்ணிங்க இல்லையா, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் த சில்ட்ரன் ஹூ டிட் தட். ஹீ யூஸ் டு பிளே பியூட்டிஃபுல் கேத்தலிக் சாங்ஸ், எஸ்பெஷலி மேக்னிஃபிகாத்னு சொல்லுவோம். க்ளோரி டு காட், க்ளோரி டு மதர் மேரி. Do you know when he used to play them? When he used to send poisonous gas in Auschwitz, where women and children are made naked. Through the pipes they send what? Poison gas. As you send poisonous gas into the halls like this, I had visited in Germany. Their death cry, அழுகுரல், குழந்தைங்களுடைய சாகர சத்தம், தாய்களுடைய அந்த அழுகுரல் வெளியில கேட்காது. வெளியில he used to play another language. Glory to God in the highest. Hallelujah. Is it clear? Language is not only a means of communication, it's not only a tool of communication, it's not only an instrument for getting a job. Language is a discourse. அதனுடைய வெயிட் உன்னுடைய ஷோல்டர்ல புரியணும். It is put on each one of our shoulder.
The day you are born and you are named, you belong to this race, this caste, this religion, செத்தனி. அன்னைக்கு செத்த. நீ பிறந்த நாளுக்கு என்னைக்கு பேர் வச்சானோ அன்னைக்கு உனக்கு சாவு மணி அடிச்சான். அதிலிருந்து உனக்கு விடுதலை சத்தியமா கிடையாது. உன்னை சுற்றி இருக்கவனும் செய்யும் கொடுக்க மாட்டான். ஸோ அடிப்படையான நிதர்சனமான நேக்கட் ட்ரூத் என்னன்னா, லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஓன்லி எஸ்தட்டிக்கலி பியூட்டிஃபுல், பட் லாங்குவேஜ் இஸ் எஸ்தட்டிக்கலி டார்ச்சரஸ். Torturous to the level of killing millions of people. Millions of people after the Second World War. I remember I visited 1990s Cambodia. Cambodia is very adjacent country where I was teaching some of the university professors about Indian thought. I could visually see an ideology placed in the regionalism of language, that people who are born Cambodians are born to rule the world. Who are other Asians, shot. We call it Pol Pot regime. I visually saw thousands, 10,000s of skulls heaped like Meenakshi temple. I come from Madurai originally. We go to Meenakshi temple, every layer nice deities are there. Every layer, gods and goddesses, beautiful. At the end there is a lamp. It looks beautiful, grand. அதே மாதிரி அவன் டெம்பிள் கட்டியிருக்கான். ஒவ்வொரு லேயரையும் மண்டை ஓடு வச்சிருக்கான். எவ்ரி லேயர் மண்டை ஓடு. லுக் அட் த கிராண்ட் திங், ஒன்லி மண்டை ஓடு ரிமைன்ஸ் கிராண்ட். ஆல் ஸ்கல்ஸ் were killed. குழந்தைங்க, தாய்ங்க, prisoners. 1990s. You are at least gifted to have this colorful dress. இந்த ஒரு 20 வருஷத்துக்கு பின்னாடி மண்டவோட தோண்டிட்டு இருந்தோம். So what I am trying to tell you, my children, my students, is this. As students of literature, you are gifted. You are enabled. You have a special occasion that you try to appreciate the significance of language from these three important realms. Number one, language is not only a mode of communication, not only an instrument, tool of communication, of how to communicate, what to write, active voice or passive voice or direct speech or indirect speech, எந்த கிராமர் கரெக்டு. நான் எஸ்எஸ்எல் முடிக்கிற வரைக்கும் கிராமர் சொல்லி கொடுத்தாரு 10 வருஷம். அது என்னன்னே தெரியாது. Only when I stopped learning grammar, I started speaking language. Only when I stopped learning grammar at SSLC, I started speaking that language which is called English. அது ஒரு சாக அடிச்சான். ஈ தூக்கி அங்கே போட்டேன்னா 2 மார்க்கு ஆக்டிவ். அந்த ஸ்னேக்கை தூக்கி முன்னாடி போட்டேன்னா 2 மார்க்கு. இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தான். அதுக்கு பிறகு தான் தெரிந்து மொழி வெறும் என்னதில்லை, சர்டன் சின்டாக்டிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லை. மொழி அதையும் கடந்த ஒரு விஷயம். அது என்னை இயக்குகிறது. இட்ஸ் அ மோட் ஆஃப் பீயிங் இன் த வேர்ல்ட். நான் சொல்கிறது புரியுதா? காலையில் எந்திரிச்சுனே பேஸ்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியுது. பேஸ்ட் எனக்கு சொல்லுது இது பேஸ்ட்டுன்ட்டு. அது கேக்குன்னு சாப்பிட முடியுமா? The மொழி conditions me. Is the mode of being in the world. Put it differently, we live, we breathe, சுவாசிக்கிறது. Not only by air. We live not only by food. We live, breathe in and through language. அதுதான் language is the mode of being in the world. அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் டென்ஸான்னு கேட்காத. புரியுதா நான் சொல்கிறது? அது நீ ஹைஸ்கூலில் வச்சுக்கோ. இப்போ நீ வெளியே பெரிய லிட்ரேச்சர் எடுத்துக்கு வந்திருக்க. யுவர் மோட் ஆஃப் பீயிங் இன் த வேர்ல்ட். இஸ் இட் கிளியர்? அந்த ஃபுட்பால் விளையாடுவோம், அந்த கிரவுண்டுக்கு போ. அந்த பாலை காலால் வச்சான்னா வாட் இஸ் த நேம்? ஹவு டு யூ பேப்டைஸ் தட் பால்? கையால் உதைச்சா ஹவு டு யூ பேப்டைஸ்? உன் உடம்பை ஜனனின்னு அடிச்சனான்னு உன் பேருக்கு என்ன? ஹிந்து. கிறிஸ்டியனான்னு உன் உடம்பு மேலே அடிச்சேன்னா உன் பேர் என்னது? கிறிஸ்டியன். லூர்தனான்னு ஒரு அடி கொடுத்தான்னா என் பேர் என்னது? கேத்தலிக். ராமர்னு அடித்தான்னா நீ இந்து இல்லையா? பிரம்மச்சாரியான்னு அடித்தான்னா பிராமணன்
இல்லையா? சூத்ரான் அடிச்சான்னா டேய் விளையாடுறது விளையாட்டு தான்டா இது. புரியுதா? ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி சீரியஸ் மேட்டர். It's not simply a literature that you study and pass and get a degree and go. That's why I said language is an instrument of not only communication, but it's a discourse. Language is a discourse. In the rendu thagavula, what is important is, for literature students, I condense the whole lecture. உங்களுடைய 2 வருட 2 years and another many years of your central issue is the problem of meaning. Literary theory உடைய அடிப்படை subject matter என்னன்னா the problem of meaning. அது இல்லை. The problem of meaning of meaning. அப்படி எழுது. The problem of meaning இல்லை. It's a problem of meaning of meaning. I'll now come to the second part of my introduction. When I use the word cross, some students told me it is some cross from Christianity. Somebody told me it is a medical symbol. Somebody told me it is an it's a mathematical principle. Somebody told it is a cross. Our problem is not about what is the meaning of a word in literature. Our problem in literature, my dear student, listen carefully, how words or language derives, accredited, accumulated of its meaning. நான் சொல்றது புரியுதா? உனக்கு உன் பேருக்கு என்ன அர்த்தம் நான் கேட்கல. உங்க பேர் என்ன பாப்பா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? Safia. Nafia. When I asked Nafia, what is the meaning? What is the meaning of the word Nafia? Prophet. Now, this is one way of addressing the issue. Nafia means prophet. What's your name? Kiran. What is the meaning of the word Kiran? Maybe you relate to somebody, some Kiran who is a cricket player or whatever it is. அது லிட்ரேச்சர் இல்லை, அது டிக்ஷனரி. புரியுதா? அது இந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் தெசாரஸா அது தட்டினா உடையாந்துரும். யுவர் ஏரியா இன் லிட்ரேச்சர், யுவர் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர், யுவர் ப்ராப்ளமேட்டிக் இன் லிட்ரேச்சர், யுவர் கன்சர்ன் இன் லிட்ரேச்சர் இஸ் நாட் what is the meaning of a word. Tree, மரம். ஜாஸ்மின், அது ஒரு வகையான பூ. ஆப்பிள் ஒரு வகையான பழம். நர்சரி ஸ்கூல் பாடம் இல்லை. இன்னும் நம்ம ஊரில் அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில். புரியுதா? You are not worried about meaning. As students of literature, you are entering into a different area, meaning. How meaning has been attributed meaningful for that word meaning. நான் சொல்ல புரியுதா? How meaning has been derived as meaningful or not meaningful. நீங்க வேற லெவல் லிட்ரேச்சரில், நீங்கள் ஹையர் லெவலில் இருக்கீங்க. சும்மா அந்த நர்சரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மாதிரி ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் என்னப்பா, அதை விட்டு வெளியே வந்துரு. இந்த பொயட்ரி இந்த வாத்தியார் இந்த ஆத்தர் எழுதினாரு, இந்த நாவலை இவர் எழுதினாரு, இதுக்குள்ளே இவ்வளோ ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்குது. அடுக்குமொழியோட இங்கிலீஷ் பேசுறது அது பழைய காலம், அந்த ஷேக்ஸ்பியர்லாம் போச்சு. Is it clear? You are now traveling in contemporary theories of language, where language is taken so seriously. Language is cultural, language is discourse, language is semantic, language is syntactical, language is historical, language is political. You know,
அரசியல்வாதி பேசுகிற பேச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது தனி லாங்குவேஜ். அது அந்த மொழி அனாலிசிஸ் அவன் யாருன்னு தெரியும். தான் நாய்க்கு டைகர்னு பேப்பான். நாய்க்கு என்ன பேர் அது? அது டைகரா? நான் பிராமின். நாய் நாய் தான்யா. நான் சத்ரியன். நாய் நாய் தான். நான் தலித். நீ நாய் நாய் தான். தலித்தோ சத்ரியனோ பிராமினோ கிடையாது. சைலன்ஸ் பண்ணிக்க வார்த்தையை நடுவில். The dog is a dog, however you name it differently, higher, lower, below, lower. நீ அண்டர் கிரவுண்டில் வச்சாலும் டாக் தான். எங்கள் ஊர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் வச்சாலும் டாகு தான். நான் அந்த பரம்பரை, என் பரம்பரைக்கு பரம்பரை ஆண்ட எந்த தோண்டன பரம்பரை நீ? நான் தோண்டாத பரம்பரை, நான் தோன்ற பரம்பரை. நான் ஆண்ட பரம்பரை, நான் ஆண்டாத பரம்பரை. இதுக்கு என்னுடைய இளைஞர்கள் படுற பாடு இருக்கு இல்லையா? கொலை வர போகிறான்யா நெடு ரோட்டில், பிள்ளைங்களை போய் சாகடிக்கிறான், வெட்டுறான்யா. பிகாஸ் we are misled. If you appreciate literature, you will not be misled. வேற லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால் படிச்சேன்னா மிஸ்லீடிங் இருக்காது. சரியான படிப்பாக படிக்கணும், எதை சார்பு இல்லாமல் படிக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த 3 நாள் உங்களுக்கு பயன்படும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய விஷயங்களை, இந்த மார்னிங் சொன்ன விஷயங்களை லெட் மீ கன்சால்டேட். With reference to theory, I said a theory is the ground on the base of which, through which, by which we look at the world. A theory provides an understanding of how we understand a language. அது வெறும் புரிதல் மட்டுமல்ல, நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை புரிந்து வைப்பது தான் தியரிட்டிக்கல் பொசிஷன். அது வெறும் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை, அந்த ஃபவுண்டேஷன் எதனால் உருவாயிக்குன்னு சொல்றது தான் தியரி. புரியுதா? And why I say in the foundation of this site, புரியுதா? அது எதனால், எப்படி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது? A theory is the way of looking at, I said. A theory is a cultural lens. லென்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா? இந்த கண்ணாடி வழியா பார்க்கறது. A theory is a lens through which the world is polarized, exhibited, whichever theory that you belong to. அதுதான் தியரி. புரிஞ்சுக்கிறேன். ஏன் தியரி லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டன்ட்னா, லாங்குவேஜ் இஸ் so important, significant on these 3 important level, that it is the mode of being in the world, in and through which we live the world. I told differently, we do not speak the language. என்னது? The language speaks us. நான் மொழியை பேசவில்லை, மொழி நம்மை பேசுகிறது. சரித்திர ரீதியாக, வரலாற்று ரீதியாக ஒரு மொழி கலாச்சாரத்துக்குள்ள இருந்தேன்னா அந்த மொழி கலாச்சாரத்தை உன் உடல் சொல்கிறது. ராஜாவுடைய உடல் ஒரு மொழி கலாச்சாரத்தை சொல்லும், திருமால்வளுடைய உடல் ஒரு மொழி கலாச்சாரத்தை சொல்லும், டிஎம்கே ஸ்டாலினுடைய உடல் ஒரு மொழி கலாச்சாரத்தை சொல்லும். மொழி கலாச்சார பண்பாட்டு தளத்திற்குள் இருந்து மனித உடம்பு பிறப்பிக்கப்படுகிறது. எது சரி எது சரியில்லை வேற விஷயம். பட் அட்லீஸ்ட் therefore I say study of language from a theoretical point of view is very important, because language is the mode of being in the world. And I told you language is a discourse. அது ரொம்ப இன்னசென்ஸ் கிடையாது, அப்படியே பிறந்த பச்சை குழந்தை கிடையாது. அது மாதிரி ஒரு மோசமான குழந்தை உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. I told you the example of Hitler. When millions of people were forced to be killed by poisonous gas cylinders, they played a nice Christian song, Hallelujah, glory to God. காலையில் பண்ணல, மயங்கி நின்னமில்ல ப்ரேயரில், அப்படி மயக்கும் போது அள்ளி தூக்கிட்டு போயிடுவான். புரியுதா? பஜனை பாடும்போது கோயம்புத்தூரில் ஒரு சாமியார் அள்ளிட்டு இருக்காரு. அது என்ன, சிவராத்திரி, எல்லாரும் ஆட விட்டு அள்ளி தூக்கிட்டு போயிடுவான் கஞ்சாவை கொடுத்துட்டு.
மொழி உன்னை மடக்க அடிமைப்படுத்தவும் செய்யும், உன்னை நீயா வாழவும் செய்ய வைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ விடுதலை என்பது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கிடையாது, நீ நான் செய்ய வேண்டிய வேலை. ஸோ லாங்குவேஜ் as power relation, I said as a discourse. Therefore, இதனால my conclusion for this first lecture is that we need to become conscious, aware of these theoretical grounds. Grounding, I told you. The theoretical grounds, namely linguistics, phenomenology, structuralism, post-structuralism, is it clear? Which provide certain insights to the understanding of the working of language. இந்த 4 தியரிட்டிக்கல் என்ன சொல்றது, கருத்தியல் தளங்கள், இந்த 4 கருத்தியல் தளங்கள், இந்த 4 கருத்தியல் தளங்கள் they belong to 20th century and 21st century. இது வேத கால கருத்தியல் தளம் இல்லை, புரியுதா? அந்த ஸ்கொலாஸ்டிக் கிளாசிக்கல் கருத்தியல் தளம் இல்லை. முந்தா நாள், அதுக்கு முந்தன் நாள், அதுக்கு முந்தன் நாள், இன்றைக்கு வரை நம்மை பாதிக்கின்ற, நம்மை வழிநடத்துகின்ற, அல்லது நம்மை சாகடிக்கின்ற, அல்லது நம்மை செம்மைப்படுத்துகின்ற, நம்மை உற்பத்திப்படுத்துகின்ற, நம்மை உருவாக்குகின்ற இந்த தளங்கள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி புரியுறது தான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கான எஜுகேஷன். இல்லைன்னா ப்ரொஃபஷ்னல் இங்கிலீஷ், கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் படிப்பேன், புரியுதா? அது வேலைக்கு வச்சுக்கோ. புரிதலுக்கு யூ நீட் டு டூ பிட் சாக்ரிஃபைஸ். கொஞ்சம் மண்டையை கழுவி உள்ளே வைக்கணும், புரியுதா? பரீட்சைக்காக சோப்பு வாங்கி கழுவக்கூடாது. இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் லைபாய் சோப்பு, செகண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் பிஎஸ் சோப்பு, தேர்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் லக்ஸ் சோப்பு. அப்படி இல்லை, புரியுதா? ஒவ்வொரு சோப்பு வாங்கி ஒவ்வொரு செமஸ்டர் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதில்ல. மொழியை மொழியாக அதனுடைய உற்பத்தி தளத்தோடு அரவணைத்து கொள்ளும் பொழுது மொழி நம்மை அரவணைத்து கொள்ளும். யூ பிகம் லிட்டரரி, வி பிகம் சிவிலைஸ்ட், வி பிகம் ஹியூமன்ஸ், புரியுதா? இந்த மாதிரி வாத்தியார்த்தனம், இந்த மாதிரி படிக்கிற தளங்கள் வேண்டும். ஸோ தேர்ஃபார் மை செகண்ட் lecture and today lecture I will spend little more technically into what we mean by linguistics in 20th century. 20ஆம் நூற்றாண்டுக மொழியியல் குறித்த தகவல்களை உங்களோடு நான் பேசிக்கிறேன், அட்லீஸ்ட் பரிமாறிக்கொள்கிறேன், புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 sessions we'll spend time on linguistics, அதனுடைய தகவல்கள், அதனுடைய உள்ளீடுகள், the insights within linguistics that constructed 20th century linguistics right from 1920s to 1960s. Is it clear? We will be talking about linguistics in 20th century, especially with reference to science as literature. அடுத்த டிஸ்கஷனுடைய தலைப்பு என்ன? அறிவியல் as literature. Is it clear? Science as literature, which is the what we call the subject matter of linguistics. Shall we have a break for 10 minutes? Fine. Thank you, sir, for your higher caliber. And I believe that your ingenuity would have ignited a spark in the minds of the audience. So finally, we came to an end of session 1. Let us interlude a break for 15 minutes before the beginning of section 2. Kindly take a break and be back by 12:10. And few announcements. For virtual participants, there will be only one feedback link for a day, and it will be available in the YouTube channel at the last session. And for offline participants, other college students and scholars, regarding restroom and refreshing yourself, men take the right side path and it's back side of the Rinaldi hostel, and for women it's left parallel to the Karena hall and left side of the library. And volunteers will there to help you feel at home. With this, I'm Rufus signing off. Thank you.
Language, says Noam Chomsky. The secret of getting ahead is getting started. Now, we shall begin the second session on linguistics in 20th century. Let me have the pleasure of inviting Dr. S. Lourdenathan to lead the session. Welcome, sir. Thank you. We shall continue our second session. As I ended the morning session, I pointed out two important themes. One is with reference to the centrality or the importance or the significance of the study of language from a theoretical background. Second issue which I pointed out in my first lecture is that what exactly is the issue, subject matter, question, problem of literature or language. Is it clear? I ended up with this position. The problematic, the centrality, the subject matter, the concern, the issue of literature, of language is the problem of meaning. Of meaning. You are not concerned about the immediacy of what it means, but you are concerned about how meaning has been derived, acquired, appropriated, attributed, brought into, produced. When somebody names you Janani, Janani is made meaningful by a culture. Janani means dictionary la ஒன்றும் இருக்காது. அது எங்க போகணும்? அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சமயம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மரபு இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உறவு நிலை இருக்கு, ஒரு சிவிலைசேஷன் இருக்கு. When somebody is named Krishnan, Krishnan means what? டிக்ஷனரியில் என்ன இருக்கு? ஆரஞ்சா? கிருஷ்ணன் ஆரஞ்சா? ஆரஞ்சு பழமா ஆப்பிள் பழமா? என்னவோ. ஆனால் அந்த பையனை கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன், அவன் கிருஷ்ணன் சொன்னேன், அவனுக்கு பயங்கர மகிழ்ச்சி. அவனுக்கு துரியோதனன் பேர் வச்சனா இல்லையா? ராமருக்கு அது என்ன சாமி, சீத்தையை தூக்கிட்டு போயிடுவார் ஒருத்தர். இவனை ராவணன், அவனை ராமன் பேர் வச்சிடுறேன். ராவணன்னா இவன் என்ன ஸ்ரீலங்காவுக்கு அதிபரா? இவன் ராமன் இவன் பேர் வச்சா இவன் டெல்லி ஆள பிறந்தவனா? ஒரு மண்ணும் கிடையாது, ரெண்டும் ஒரே உடம்பு தான் இல்லையா? Just because he is named Raman, he is not the prime minister of the country. Just because he is named Ravanan, he is not what he call the president of Sri Lanka. ரெண்டு பேருக்கு சண்டையை மூட்டுட்டு இவன் அனுமார் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பான். புரியுதா? பாவம் இந்த ரெண்டு பசங்க வயசுக்கு லுங்கி கருப்பு லுங்கி இல்லைன்னா அந்த சிவப்பு லுங்கி கட்டிட்டு சண்டை போட்டு இருப்பான் தெருவில். நடுவில் ஒரு பொண்ணு வந்து தான் லவ் பிரச்சனைன்னு ஆரம்பிச்சிருவான். அதுக்கு ரெண்டு பார்ட்டி வேறு பின்னாடி நிற்பான். புரியுதா நான் சொல்கிறது? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஸோ லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட். ஒரு வகையில் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது, யூ ஆர் கிஃப்டட். ஆங்கில தமிழில் எப்படி சொல்கிறது, கிஃப்டட்னு என்ன சொல்கிறது, வரம் பெற்ற பிள்ளைங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் க்ளோசர் இன் ரிலேஷன் டு லாங்குவேஜ் விச் இஸ் கல்ச்சுரல், லாங்குவேஜ் விச் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல், லாங்குவேஜ் விச் இஸ் பொலிட்டிக்கல், language which is thought constructive. What do you mean by thought constructive? மொழி நம் நினைவுகளை நினைவுக்கும் மொழிக்கும், சிந்தனைக்கும் மொழிக்கும், language and thought are inseparable. நான் சொல்றது புரியுதா? மொழியும் சிந்தனையும் ஆணும் பெண்ணையும் வேணா பிரிச்சுக்கலாம், பொண்டாட்டியும் புருஷனையும் வேணா டைவோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். புரியுதா? அண்ணன் தம்பை டைவர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் மொழியையும் உன் சிந்தனையும் என்ன செய்ய முடியாது. நீ நினச்சி பாரு, லாங்குவேஜ்
பொண்டாட்டி. தாட் புருஷன். அடிச்சு போடு. தாட் புருஷன். மொழி அது மேலே உட்கார்ற பொண்டாட்டி. ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு விடு. மொழி சிந்தனையும் மொழியையும் டைவர்ஸ் பண்ண ஒரு கோர்ட்டில் கொண்டு போய். அதுக்கு ரெண்டு வேணும். Even if you take to the court language and thought, you cannot what? You cannot what? Separate. ஒரு முறை நீ நீச்சல் படிச்சேன்னா வாழ்க்கையில் உன்னால் மறக்கவே முடியாது. ட்ரை பண்ணு. Once you learn swimming in a pool or a well or a river or sea, try to forget your swimming. ட்ரை பண்ணி பாரு. ஒரு முறை நீச்சல் படிச்சுட்டு நீச்சலை நான் நாளையிலிருந்து மறந்து விடுவேன். போன செமஸ்டர் கொஸ்டினை நீ மறக்கலாம். போன இன்டர்னல் கேட்ட கேள்வியை நீ மறக்கலாம். யாருடா இந்த பொயிட்ரி ஆத்தரை நீ மறக்கலாம். உன் நீச்சலை நீ மறக்க முடியுமா? அதுதான் மொழி. லாங்குவேஜ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் தாட் ஆர் இன்செப்பரபிள். இன்செப்பரபிள்னு அர்த்தம் இன்எவிட்டபிளி டைடு டுகெதர். இன்எவிட்டபிள்னு அர்த்தம் உங்கள் அப்பா வந்தாலும் அதை அதை பிரிக்க முடியாது. நீ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இரு, பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் கிங்டம் ஆஃப் இரு, மொழியும் சிந்தனையும் என்ன செய்ய முடியாது. கடவுளே வந்தாலும் பிரிக்க முடியாது. அந்த கடவுளுக்கு கூட ஒரு மொழி வேணும். மொழி இல்லைன்னா கடவுள் கிடையாதுரா. யோசித்து பாரு. மொழி இல்லாத ஏதாவது ஒரு கடவுளை மட்டும் என்கிட்ட காமியேன். அந்த கடவுளை நான் நம்புறேன். All notion of gods, all ideas of God, all thoughts about God are colored by language, are soaked in language, are watered in language, are liquidated in language, are cultured in language. புரியுதா? நீ எவ்வளோ சீரியஸான இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. நீ வெறும் எம்ஏ லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, நீ அதோட மேலே. புரியுதா? வெறும் டிகிரி எம்ஏ ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது நீ. ஆல் ஐடியாஸ் அபவுட் வாட் எவர் யூ கால் காட், அது எதில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு? நாம் பேசுகின்ற மொழியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. நீ எதை கும்பிடுற? கடவுளையா? மொழியை கும்பிடுற. கோயிலுக்கு போனோன்னு யாரை அல்லாவையா கும்பிடுற? அது ஒரு ஒலி. ஒலி, சவுண்டு, இமேஜ் இட் கிரியேட்ஸ். உங்கள் சசூர்னு ஒரு கிறுக்க இருப்பான், சாரி சசூர்னு ஒரு திங்கர் இருப்பார் ஸ்ட்ரக்சரல்ஸில். சவுண்ட் இமேஜ். ஓம் அடங்கிட்டான். கை மெதுவாக தூக்குங்கள், அவன் அதோட கீழே அடங்கிட்டான். யூ ஆர் soaked in a language. நான் கடவுளை கும்பிடணும் இல்லையோ, மொழியில் கும்பிடுறேன். அந்த மொழி நாதஸ்வரன், கிருஷ்ண பரமான், இயேசுநாதர், எங்கள் அப்பா ஊர், உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மான்னு வச்சிருக்கு. அல்லேலூயா, ஆமீன். புரியுதா? மை பக்தி, மை டிவோஷன், மை ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, மை கம்யூனிகேஷன், மை ரிலேஷன் எல்லாமே லிங்குவிஸ்டிக். மொழியை கடந்து ஒரு யோசிக்க முடியல. மை ஐடியா ஆஃப் காட், மை கம்யூனிகேஷன், மை உறவு. நேற்று என் தங்கச்சி என்கிட்ட பயங்கர சண்டை போட்டுச்சு. நீ என்ன அண்ணனா பிறந்த, வாத்தியாரா இருக்க, அங்கே போனேன் இங்கே போனேன், ஒன்றும் செய்யலை வீட்டுக்கு. ஒரு மொழி எடுக்குது. நீ அண்ணன்டா நாயே, எனக்கு இதை செய்டா பேயேன்னுது. ஷீ இஸ் யூசிங் எ லாங்குவேஜ். தமிழ் கல்ச்சரில் அண்ணன்னா இந்த நாய் கடமை இருக்கு, இதை விட்டு ஓட முடியாத நேரத்துக்குன்னு சொல்லுது. இஸ் இட் கிளியர்? உன் உறவு மொழியால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, நிர்பந்திக்கப்படுகிறது. சரியா? எங்க இந்திய தத்துவத்தில் புருஷான்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு. புருஷன். புருஷன்னா உன் புருஷன் என் புருஷன் நினைக்காத. புருஷா மீன்ஸ் தி ஸ்பிரிட். பிரகிருதின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. பிரகிருதி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரகிருதினா மார்க்சிய லாங்குவேஜில் மேட்டர். மேட்டர்னு அர்த்தம். பொருள், பொருண்மை, பொருள் சார்ந்தது. இஸ் இட் கிளியர்? பொருள் புருஷாவோட சின்னது, கீழானது.
புருஷா உயர்ந்த கேட்டகரி. ஸோ புருஷனுக்கும் பிரகிருதிக்கும், பொருளுக்கும் உயிருக்கும், ஆத்மாவுக்கும் உடம்புக்கும் என்ன இருக்கு? என்னைக்கும் சண்டை தான். உடலை அடிச்சுட்டு ஆத்மா மேலே போனால் விடுதலைன்னுவான் கோயிலில். பொண்டாட்டி கீழே அடிச்சுட்டு புருஷன் நின்னான்னா அதுக்கு பேர் ஆண்மைன்னுவான். இதுக்கு பேர் தான் விடுதலையா? யுவர் லாங்குவேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் வாட் இட் இஸ். நீங்கள் பேசுகிறல்ல அல்லது மொழி, எந்த மொழியை என்னை பேச வைக்கிறதோ அந்த மொழி கலாச்சாரத்திற்கு நாம் உட்படுகிறோம். நான் வலிமையாக எடுத்து பேசலை. புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ இஸ் the centrality with reference to linguistics is the problem of meaning கிடையாது, meaning of meaning. பொருண்மையின் பொருண்மை குறித்து புரிந்து கொள்வது தான் இலக்கியம். கதை இலக்கியம் தான், கவிதை இலக்கியம் தான், கட்டுரை இலக்கியம் தான், உரைநடை இலக்கியம் தான், ஒரு டிராமா இலக்கியம் தான். அதுக்கு விட செகண்ட் ஆர்டர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் லிங்குவிஸ்டிக் தியரி, தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ். அதுதான் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க. புரியுதா? அதனால பயப்படாதீங்க. வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, டு நாட் பிகம் ஃபியர்ஃபுல் பிகாஸ் இட் இஸ் அ டெப்த் டைமென்ஷன். பொதுவாக இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் philosophy, I would like to, I give insistence on that. அது பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கல நமக்கு. People have not taught the way we have to understand language. நமக்குன்னா எம்ஏ முடிச்சவட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எம்ஃபில், ரிசர்ச், ஒரு டிகிரி, வேலை, இப்படி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் மொழி என்பது என்னை உற்பத்தி செய்கின்ற அம்மா, என்னை பேச வைக்கின்ற பேசுதளம், என்னை வாழ வைக்கின்ற வாழ்வியல். அது அரசியல் வயப்பட்டது, வரலாற்று வயப்பட்டது, பொருளாதார வயப்பட்டது. ஈக்குவாலிட்டி என்ற வார்த்தை இஸ் ரிலேட்டட் வித் வாட்? another word, inequality. இல்லையா? if all of us in this hall, all of us are equal, can we understand the word equal? எல்லாருமே சமம்னா சமம் என்ற வார்த்தை உனக்கு புரியுமா? நான் சொல்றது நல்லா கவனிக்கணும் பிள்ளையா. எல்லாருமே இந்த ஹாலில் சமம் அப்படின்னா சமம் என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் உனக்கு புரியுமா? நல்லா யோசித்து சொல்லு. நீங்கள் சின்ன லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், can we understand, appreciate the meaning of the word equality if all of us are already equal? அப்போ எல்லாருமே இந்து அப்படின்னா இது புரியுதா நமக்கு? அப்புறம் புரிஞ்ச மாதிரி தலையாட்டிட்டு இருக்க. If all of us are equal, can we understand the word equal? Unless there is somebody who is not. எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் 100 மார்க் அப்படின்னா நம்ம யாரு? ஈக்குவல். அங்கே ஈக்குவலிட்டின்ற வேலையே கிடையாது இல்லையா? அதனால் பொய் பேசக்கூடாது. இந்தியா பிலாங்ஸ் டு இந்து, இந்து பிலாங்ஸ் டு இந்தியா, எல்லாருமே நாங்கள் பிரம்மன் குழந்தைங்க, அதிலிருந்து வந்தவங்க. பொய் பேசுறது மொழி தான், உண்மை பேசுவது மொழி தான். எந்த மொழியை நீ பேசுகின்றாய் என்று புரிந்து கொள்வது தியரி ஆஃப் லாங்குவேஜ். ஹவு லாங்குவேஜ் இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் to one's political ends is what I call a theory of language, which the post-structuralists would like to exploit. The structuralists would like to understand how mori varthai is related to another varthai within the system of language. That is structuralism. Linguistics தான் இதுக்கு விதைய போட்ட ஆளு. இந்த ரெண்டு ஸ்கூல் சொன்னையா, ஸ்ட்ரக்சரலிசம், போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன தமிழில் பிள்ளைங்க? கடைசியில் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன தமிழில்? அமைப்பியல் வாதம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அமைப்பியல், அமைப்பியல். போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன வார்த்தை தமிழில்? பின் அமைப்பியல். பின்னுனா பின்னாடி இல்லை,
அமைப்பியலை கடந்து வந்த அமைப்பியல் குறித்த வினாக்கள், அமைப்பியல் குறித்த விவாதங்கள், அது பின் அமைப்பியல் இல்லையா. பின் நவீனத்துவம் அப்படின்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தாங்க, பின்னை நவீனத்துவம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதுக்கு வேறாக தொடக்கமாக அமைவது இந்த 1900 1930களுக்குள்ள நடந்த வெஸ்டர்ன் தாட்டில் நடந்த ஒரு உரையாடலை தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பிலாங் டு த realm of early part of 20th century. Are you with me? Linguistics belong to the realm of early part of 20th century. இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கணும். There are two important development that happened in theories of language, in theories of human thought. ஒன்று வந்து கான்டினென்டல் திங்கிங், கான்டினென்டல் ஐரோப்பிய சிந்தனை கலாச்சாரம் முன்வைத்த டூல்ஸ், திங்கிங் கான்செப்ட், கான்டினென்டல் யூரோப்பியன் தாட்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று பிரிட்டன் இருக்கு இல்லையா, கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம். கேம்பிரிட்ஜ் கேள்விப்பட்டீங்களா? பிரிட்டன் அவங்க முன்வைத்த அனாலிசிஸ், பகுப்பாய்வு, தியரட்டிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம். பிரிட்டன் கேம்பிரிட்ஜ் ஸ்கூல் முன்வைத்த அனாலிசிஸ் தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். 90s until 1930s, even 1960s, இன்னைக்கு வர யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட். நம்ம கணக்குவாதியார் மாதிரி லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பேசினா அந்த வாதியார் கணக்குவாதியார் மாதிரி அந்த யூனிவர்சிட்டியில். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அவங்கள பார்த்து பயப்படுவோம், என்ன பக்கா ஃபார்மலிஸாக இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜில். இன்றைக்கி வர ஒரு கணக்குவாதியார் மரியாதை உண்டு யூனிவர்சிட்டிஸில். லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரொஃபஸர்னால் எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். ஏன்னா அவன் பேசுகிற லாங்குவேஜ் என்னது, PQSRTன்னுமா, செத்தாண்டா எதிரின்னுடுவோம். புரியுதா? கணக்குவாதியார் அது. நம்ம லாங்குவேஜில் பார்த்தா அவன் பக்கா கணக்குவாதியார், அல்ஜிப்ராவாதியார். ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் from the point of view of its structure. Linguistics is a study of language from the point of view of its structure. ஒன்று, அந்த structure is understood in terms of ரெண்டு aspect. ஒன்று with reference to its sense and with reference to its reference. நான் கொஞ்சம் படிக்கலாம், உள்ள வரலாமா லிட்ரேச்சருக்குள்ள? Shall we go into that? Linguistic, the predominant issue என்னன்னா, லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உடைய மிகப்பெரிய கன்சர்ன் என்னன்னா, மொழி நிறைய கதை சொல்லுது. நம்ம பேசுகிற மொழி கலாச்சாரத்தை சொல்லுது, வரலாற்றை திருச்சி சொல்லுது, பொய்யா சொல்லுது. ஸ்டேஜில் ஒரு ஆளை உட்கார வச்சுட்டா, வள்ளுவரே நல்லவரே அந்த வார்த்தைகள்லாம் போடுவீங்களே. நான் மதுரையில் ரொம்ப வருஷம் இருந்தேன். ஒரு மினிஸ்டர் வந்தால் போதும், தமிழ் செய்யுள்னா அந்த 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 என்ன போர்டு, ஃப்ளக்ஸ் போர்டில் இருக்கும். செய்யுளே வருக, திருக்குறளே வருக, நம்மாழ்வாரே வருகன்ட்டு. வர்றது யார்? நம்ம ஊர் ஆளாக இருப்பார். ஓபிஎஸ்ஸா இபிஎஸ்ஸா வருவாங்க. அநேகமாக ஓபிஎஸ் தான் எங்கள் பக்கம். ஓபிஎஸ்க்கும் செய்யுளே வருகன்னு எழுத என்ன பிரச்சனை இருக்குது? நம்மாழ்வாரே வருக. ஓபிஎஸ்க்கு நம்மாழ்னா யாருன்னே தெரியாது. அங்கே போர்டு இருக்கும், திருக்குறளே வருக. எனக்கு அரண்டு போயிட்டேன், யாரா திருக்குறள் வருதுன்ட்டு. பார்த்தா ஓபிஎஸ் முகம் இருக்கு. எப்படிலாம் யோசிக்கிறானுங்க பாரு, தெரியுதா? அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் செய்யுள்லேருந்து எடுத்து எழுதி போட்டு கீழே ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு மாலை போட்டிருப்பேன். நான் தேனி பக்கம், தெரியுதா? ரொம்ப யோசிப்பேன், தமிழ் இதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்ட்டு. புரியுதா? அவன் படித்த தமிழை எஸ்எல்சி பிஏ என் காலேஜில் படிச்சிருப்பான். அது பிறகு இந்த வெள்ளை சட்டை போட்டு இந்த இப்போ அரசியல்வாதி பின்னாடி தான் என் பசங்க நிறைய பேர் திடுறானுங்க. இப்போ இந்த குரூப்பில் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக என் பசங்க பிஎஸ்சி முடித்த பசங்க பாதி பேர் சென்னையிலாம் திடுறானுங்க. வெள்ளை சட்டை போட்டு இப்படி ஸ்டிப்பாக நிற்பான், பார்த்தா நம்ம பையனாக இருப்பான். தெரியுதா? ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பின்னாடி நிற்பானுங்க. இதுலையே நான் கூப்பிட்டு கேட்பேன், ஏன்டா அந்த தொழில்? அவ்வளோதான் சார், அந்த லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் சார், இதுக்கு மேலே என்ன சார்? ஏன்டா சொல்லி கொடுத்தோன்னு இருக்கும். அவனுடைய அதிமிக உன்னதமான அச்சீவ்மெண்ட் அதோடு நின்றுடும், பை தூக்குறதோடு நின்றுடும். இல்லைன்னா இன்னொரு வீட்டில் போய் அடிக்கிறதோடு நின்றுடும். சரி, அந்த கதை வேறு விஷயம். ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் எமர்ஜ் ஆஸ் மொழி அனாலிசிஸ், ஆஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ்
in the early part of 20th century. அதனுடைய முக்கியமான விஷயம் கேள்வி சென்ஸ்னா என்ன, ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன. What do we mean by sense of a word in language? What we mean by reference in a language? இதுக்கு விதை போட்ட ஒரு ஆள், நீங்கள் பெர்ட்ரண்ட் ரசல் பற்றி உங்கள் வாத்தியாருங்க நிறைய பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ் வாத்தியாருங்க பாதி நாள் அதை பற்றி பேசுவாங்க. பெர்ட்ரண்ட் ரசலுக்கு ஒரு அப்பா இருக்கான், அந்த ஆள் பேர் ஃப்ரீகே, காட்லவ் ஃப்ரீகே. அவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ், அவர் லிட்ரேச்சர் கிடையாது. மெனி ஆஃப் திஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் do not belong to literature. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த லிட்ரேச்சர் எல்லாமே லிட்ரேச்சரே கிடையாது அவனுங்க. அவங்க ஃபிலாசபி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், பியூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து வர்ற ஆட்கள். அப்புறம் பார்த்தா மொழி அவங்கள அப்படி உள்ள அணைச்சிக்குது, புரியுதா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஆர் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ். ப்ரொபோஷனல் வேரியபிள்ஸ், இந்த 0 1 கம்ப்யூட்டரில் கணக்கு போடுறோம் இல்லையா, அதை கண்டுபிடிச்ச கோஷ்டி இது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். Is it clear? So language thought producers were pure mathematician. ஸோ அவன் அடிப்படையாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறான், மொழி என்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது. லாங்குவேஜ் கன்ஃபியூசஸ். ஏன்னா ஒரு உதாரணமாக, ஒரு வார்த்தைக்கு 1000 அர்த்தம். புலவரே, செய்யுளே, மாமனே, மச்சானே, நீ யாரு? யாரையாவது ஒரு பிரசிடென்ட் ஒரு மீட்டிங்கில் உட்கார வச்சு பாரு, புகழ்ந்து தள்ளிட்டு ஒரு தமிழ் வாத்தியார். அவன் சொல்கிறதெல்லாம் பொய், அந்த வாதியாருக்கு தெரியும், உட்காந்துருக்கணும் தெரியும், சரியா? அது என்ன சொல்கிறது, உடம்பு கூசாது, கூசணும் நியாயமா, புரியுதா? தாயே, அம்மாவே, சரியா? அம்மா பால் பவுட்ரு, அம்மா ஹோட்டலு, அம்மா டாய்லெட்டு. அப்போ எதுக்கு தான் அம்மா? சும்மா. இதுதான் பிரச்சனை. The language is used in so many ways, it loses its meaning. மொழியை அதிகமாக மேலும் மேலும் மேலுமாக பயன்படுத்தும் போது அதனுடைய ஆத்மார்த்த உள்ளார்ந்த அடிப்படையான மீனிங் இட் கில்ஸ். உங்கள் லாங்குவேஜில் சொல்ல போனால், a word by 1000 qualification kills the very thesis of the word. An hypothesis is killed by 1000 qualification. யான் ஒரு மனிதன், ஒரு வாதியார், புலவர், எழுத்தாளர், சிந்தனையாளர், கற்பித செய்தவர், வழிகாட்டின்னா நான் யாருன்னு எனக்கே பயம் வந்துடும். என் வீட்டுக்கு போய் என் பொண்ணுக்கிட்ட, ஐ ஹேவ் ஏ டாட்டர், உங்கள் வயதோட கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். என் பையன் வந்து, எங்கள் சார் தெரியுமா, சிந்தனையாளர், நீதிவாத், உண்மையானவர், அதிக வாசிப்பவர், நிறைய எழுத்தாளர், பல்கலைக்கழகம் போனவர். என் பொண்ணு என்ன சொல்லுவா, வேலையை மூடிட்டு வெளியே போ, அவன் என் அப்பன். இவ்வளவுதான் எனக்கு வேண்டியது, புரியுதா? ஆனால் மேடையில் உட்காந்தா அப்பன்றதை விட்டு மறந்து சிந்தனையாளர், சிற்பி, செதுக்கி, அது இதுக்கு மயங்கி போகிற பாரு. மொழி உன்னை மயக்க வைக்கின்றது. அந்த மயக்கத்திலேருந்து உள்ள மாட்டினேன்னா நாயை உனக்கு விடுதலையே கிடையாது. அவன் நடுவில் 4 திட்டுவான், அதையும் நீ பாராட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருப்ப. புரியுதா நான் சொல்கிறது? அதனால் இந்த லிங்குவிஸ்டிக் தாட் ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன நினைச்சான், லாங்குவேஜ் இஸ் மட்லிங். மட்லிங்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் டு யூ மீன் பை மட்லிங்? சகதிக்குள்ளே காலை வச்சுட்டின்னா ஃபுட்பால் விளையாட முடியுமா? சகதி உன்னை என்ன செய்யும்? நசன்னு இழுக்கும். You cannot walk properly. So that sagadi must be cleared. That confusion must be what? Cleared. ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா அந்த வார்த்தைக்கு நேரா இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லு. When I say a word, it should mean a world. ஒரு வார்த்தை சொன்னா அது உலகத்தை அது சொல்லணும். வார்த்தைக்கும் நான் பேசுகின்ற உலகிற்கும் என்ன சம்பந்தம்? 1-to-1 ரிலேஷன் இருக்கணும். 1 means 1. 1 means what? Many கிடையாது. கிறிஸ்டியானிட்டியில் சொல்லுவான், ஒரே கடவுள் 3 கடவுளாக இருப்பாருன்னுவான். 3 கடவுள் ஒரே கடவுளாக இருப்பான். இருந்தாலும் என்ன சொன்னா, லிங்குவிஸ்டிக்ஸில் 1 1ன்னா 1ன்னு சொல்லு, 0ன்னா 0 சொல்லு, புரியுதா?
ஒன்றுக்கு மூணு, மூணுக்கு ஒன்று. இவன் பண்ணா நெத்தி கண், பின்னாடி கண், முன்னாடி கண், மூக்குலேருந்து வந்தான், அதுலேருந்து வந்தேன். ஒன்று சொன்னு, ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து வந்தேன்னு சொல்லு. தெரியுதா? பிறக்கிறது ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து வந்தேன்னு சொல்லு, நம்புகிறேன். எல்லா இடத்துலேருந்து வந்தேன், எல்லாரும் எல்லா இடத்துல வந்தேன், அப்போ அந்த இடத்துக்கு அர்த்தமே வேணாமா? வாயிலேருந்து வந்தேன், வயிற்றுலேருந்து வந்தேன், அர்த்தமே இல்லை. அதனால் இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் 20th century பிகினிங்கில் கஷ்டமாக போயிடுச்சு அவன். இந்த சமயம் சொன்ற பொய்கள், கற்பிதங்கள், கலாச்சாரம் உற்பத்தி செய்த கற்பிதங்கள், புனைவுகள், ஃபால்சிட்டிஸ், சுடோ, இதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்றா சாமி. லெட் மீ ஸ்பீக் எ லாங்குவேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதுதான் லிங்குவிஸ்டிக்குடைய முதல் காலடி. எங்கே போய் காலை வச்சான்? கலாச்சாரம், பண்பாடு, மொழியியல், ரிலிஜியன், இவன் சொன்ன எல்லா புருடா மேலேயும் ஒரே அடி நெத்தியில் அடித்தான் காலை தூக்கி. ஒன்றுன்னு சொன்னேன்னா ஒன்றுன்னா நான் ஒரு முறை சொன்னேன் 100 முறை சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம பசங்க சொல்லுவான்ல, ஒரு முறை சொன்னால் இந்த உலகத்தை ஏமாத்துற புத்தி இருக்கக்கூடாது. அவன் பின்னாடி 4 பேர் வேறு. தெரியுதா? தயவுசெய்து செய்யாதீங்க. அவன் மொழிக்கு உட்பட்ட ஒரு அடிமை. அவனுக்கு அடிமையாக நீ ஏன் போகிற? அவன் அலங்காரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு அடிமை, அலங்காரத்துக்கு உட்பட்ட இன்னொரு அலங்காரம் நீயா? நீ படிச்சிருக்கிற, உனக்கு மண்டையில் ஒரு களிமண்ணுன்னு கடவுள் கொடுத்துருக்கான். மண்டையில் களிமண் தானே இருக்குது, அதை பயன்படுத்து. அந்த களிமண்ணுக்குள்ளே சில செடி வளரும். அவன் மண்டையில் இருக்க நரைச்ச முடி ஏன் நரைச்ச முடி மேலே வைக்கிற? புரியுது நான் சொல்கிறது? ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸுடைய முதல் படி, அந்த நேட்டிவிட்டி என்னன்னா, லாங்குவேஜ் must be cleared of its muddlities, of its perplexities, of its bewitchment. Bewitchment na artham? Confusions. புரியுதா? Of its multiplicities. Of its multiplicities. Of its multiple புனைவுகள், கற்பிதங்கள். ஆக மொழியிலிருந்து காப்பாற்றுவது தான் லிங்குவிஸ்டுடைய முதல் என்னது வேண்டுதல். மொழியிலிருந்து நான் என்ன செய்யணும்? I have to restore it. How do I restore it? I can restore it like speaking mathematics. What is the language of mathematics? கணக்கு வாத்தியார்ட்ட போய் 2 + 2 is what? 4. 2 + 2 is Brahman அப்படின்னு எழுதுவாரா கணக்கு வாத்தியார்? 2 + 5 is ஈஸ்வரா அப்படின்னு எழுதுவாரா? 2 + 1000 is Jesus Christ எழுதுவாரா? நீ எழுதுவ. ஹெஸ்டன் வேணா எழுதுவார் பின்னாடி, கணக்கு வாத்தியார் எழுத மாட்டார். புரியுதா? அரசியல் மேடையில் எழுதுவ. இவர் ஒரு ஆள் தான், ஒரு 1000 ஆளை காட்டுவான். 10 கை 1000 கை அப்படியே பறந்து போய் லங்கையை வளைச்சி அகண்ட, காலையில் சொன்ன அகண்ட பாரத. இந்த கதையெல்லாம் நிப்பாட்டு, கொஞ்சமாக படி. அட்லீஸ்ட் நான் எங்கேயாவது படிக்க விடு. புரியுதா? இது எங்கன்னா அங்கே போய் ஏமாத்து. இந்த மார்க்கெட்டில் நானும் ஏமாறுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஸ்கல்லுக்குள்ளே கொஞ்சோண்டு என்ன இருக்குது? எங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்த களிமண் இருக்குது. அந்த களிமண்ணை நான் என்ன செய்கிறேன்? உருவாக்க முடியும். வேறு எவனும் எனக்கு கொடுக்க வேணாம். சீஃப் மினிஸ்டர் வேணாம், பிரைம் மினிஸ்டர் வேணாம். நான் எனக்கு என்ன வேணும் நான் டிசைட் பண்ணேன். ஸோ வாட் தே ட்ரைட் இஸ், they wanted to restore language from its religious, metaphysical, theological, traditional, மரபு சார்ந்த cultural ramifications. நான் சொல்றது புரியுதா பிள்ளைகளா? They wanted to restore language from its cultural, religious, நாங்கள் வார்த்தையில் சொல்ல theological, metaphysical, is it clear? Traditional, habituational storages. ஸ்டோரேஜ் என்ன புரியுது இல்லையா? அதிலிருந்து மொழியை விடு சரியாக தளத்திற்கு கொண்டு செல்வது தான் இந்த லிங்குவிஸ்டுடைய முதல் இன்விடேஷன். பை இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். இட்ஸ் அ ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ்
from its bewitchment by intelligence. இதனால. So that exactly. அந்த பேசேஜில் they come out with two important ideas. ஒரு ஐடியா என்னன்னா, your word has meaning. வார்த்தை அது எப்படி பொருள் கொள்கிறது என்றால் by two aspect. ஒன்று by sense, இன்னொன்று by reference. இதுதான் ஃபார்மலிசம்னு ஒரு தியரி படிப்பீங்க உங்கள் லிட்ரேச்சரில். அதுக்கான மூலம் என்ன, வேர். இது கிளியர். அவன் என்ன சொல்கிறான், எஸ்பெஷலி ஃப்ரீகேன்ற ஒரு ஆள், அவர் பியூர் மேத்தமெட்டிஷியன், நாட் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட். லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் அது ஷேக்ஸ்பியர் கதை எழுதியிருப்பார், நல்ல நேரம். இது கிளியர். அவன் மேத்தமெட்டிஷியன் தானே. அவன் என்ன செய்யணும், மொழியை அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது language by its linguistical positioning we can reposition language in terms of sense and reference. In terms of sense and reference. Sense spelling enna, reference super. Sense na enna, reference na enna. What we mean by sense and what we mean by reference, அது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? Is it clear? அமாவாசை பௌர்ணமி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? We heard about full moon and full dark moon. அமாவாசை பௌர்ணமி. அமாவாசை எது ரெஃபர் பண்ணுது? What does அமாவாசை refer to? சிவபெருமான் இருக்குல்ல பிறையா. What does அமாவாசை refer to? ஏய், அமாவாசை எதை குறிக்கிறது? எந்த பொருளை குறிக்கிறது? மூன். பௌர்ணமி எந்த பொருளை குறிக்கிறது? மூன். அப்புறம் என்ன அமாவாசைக்கு நான் வெளியே போகக்கூடாது, பௌர்ணமினா வெளியே போகணும்? ரெண்டு நிலை தானேப்பா. எப்பா இந்த வாரம் எனக்கு ஒரு தங்கிறதுக்காக விழுப்புரம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரூம் கட்டிட்டு இருக்கேன். கதவு வைக்கணும்னு கார்பெண்டரை கூப்பிட்டேன். உட்கார்ந்துட்டார். எனக்கு வேண்டியது இப்படி ஒரு ஃப்ரேமு, ஒரு கதவு. சார், தேய்பிறை. எந்தடா பிற தேயுது, நல்லா தாண்டா இருக்குடே. நீங்கள் விரும்பினாலும் நாங்கள் வரமாட்டோம். ஏன்? பிற தேயுது. எப்படா பிற தேயாது? அடுத்த 15 நாள் சார். டே, அந்த ஊர்லேருந்து பார்த்தா அவன் அங்கே தேய்பிறைன்றான், அது எங்களுக்கு தெரியாது சார். இதுக்கு பேர் வந்து எக்லியாஸ்டிக்கல் கேலண்டர். ராக்கெட் விட்டுருக்கான் ரீசெண்டாக. அது என்ன படம், மாதவனா? ராக்கெட். எக்லியாஸ்டிக்கல் கேலண்டர். வீட்டுக்குள்ளே நாய் உள்ளே வர்றதுக்கு தேய்பிரியா வளர்பிரியான்னு அங்கே போய் பார்க்குறான் பாரு. நமக்கு வேண்டியது ஒரு தங்குறதுக்கு ஒரு வீடு, ரூமு. தேய்பிரைக்கும் வளர்பிரைக்கும் என் பாத்ரூமுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? என் பாத்ரூம் வர ஏன் உங்க சாஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து ஊத்துற? ஆல்ரெடி இது நாருது, இன்னும் வேற தேவையா? இதுக்கு வேதிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புரியுதா? மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருந்தால் அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்புகிறோம். ஆனால் இதை ஏன், இதுதான் மொழி, என்னுடைய இந்திய கலாச்சார உரையாடல் சொல்லி கத்திக்கிற, மைக் போட்டு ஏன் சத்தம் போடுற? அதுக்கா இந்த பிள்ளைங்களாம் மூளை இல்லாமல் இருக்குங்க. வாசல் வைடானா தேய்பிறை, அடுத்த வாரம் வளர்பிறை. அப்போ எப்போ சார் அண்ணா? ஒரு வாரம் 2 வாரம் வேலை தள்ளி போகுது எனக்கு. புரியுதா? நான் கேட்டேன், நீ சென்னைக்கு போகிற, 3:30 மணிக்கு ட்ரெயின், தேய்பிறை பாப்பா வளர்பிறை பாப்பியான்னா? ஒரு பிறையும் பார்க்க மாட்டேன், ஓடி போய் ட்ரெயின் பிடிப்பான்னா. 3:30க்கு ட்ரெயின்னா என்ன பிறையை பார்ப்ப? சொல்லுமா அவனே, சிரிக்கிறான் பாரு என் பிள்ளாம. 3:30 ட்ரெயின், சென்னைக்கு போனால் உனக்கு வேலை, 8:30க்கு இன்டர்வியூ, 3:30க்கு ட்ரெயின். தேய்வரை முடியிட்டும். நான் அதற்கு பிறகு வேற பிறையில் சென்று நான் வேலைக்கு அமைந்து கொள்கிறேன்.
துண்டை காணாம துணையை காணான்னு ட்ரெயினை பிடிச்சி 3rd கிளாஸில் உட்காந்து ஓடுவேன், பாத்ரூம் பக்கத்தையாக உட்காந்து ஓடுவேன். அப்போ எங்கடா போச்சு உன் தேய்பிரையும் வளர்பிரையும்? தேய்பிரை வளர்பிரை மீன்ஸ் சென்ஸ். புரியுதா நான் சொல்றது? மீனிங் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் in terms of senses, sensibilities. You attribute meaning. You attribute. In the attribution தான் sensibilities. அது ஒரு மீனிங். புரியுதா நான் சொல்றது? You attribute. And the attribution of meaning is something cultural. அது பண்பாட்டு வயப்பட்டது, நிதர்சனமானது கிடையாது. எது நிதர்சனம்? நிலா. நிலா. இந்த பிள்ளை நிலாவை போல இருக்குன்னா பொய் பேசுறன்னு அர்த்தம். அது ஆட்ரிபியூஷன். நிலா வேற, இந்த பிள்ளை முகம் வேற. அழுவான் பாரு, பிறை மாதிரி இருக்குன்ட்டு. இந்த பிள்ளை மயங்கி விழுந்துடும் அவன்கிட்ட. நீயும் ஜோசியக்காரனும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. நீ அவளுக்கு ஜோசியம் சொல்லி கொடுக்குற, அவன் ஜோசியத்தில் மயங்குறான். அவன் ஜோசியம் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டு மொத்தமாக மயங்கிடுறோம். இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவனை திட்டத்துக்கு. புரியுதா? ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறான் அடிப்படையில் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் சப்போஸ் டு டீச் லைக் தட், பட் ஸ்டில் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் they make a difference between words derive meaning in terms of two important aspects. One in terms of sensibilities, sense, other with reference to what? Reference. Senses are arbitrary, let's say put it, or cultural, man-made, historically imprinted, not necessarily factual. Not necessarily factual. ஒன்றும் இல்லைப்பா, நான் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை போவேன் மதுரையில். எனக்கு பிடிக்கும். அந்த தெப்பக்குளத்தில் போய் உட்காந்துட்டு வருவேன். அந்த தெப்பக்குளம் தண்ணி நாரும், அது வேறு விஷயம். செம நாற்றம் அடிக்கும், பச்சையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் காலை வைக்கிறான், ஏதாவது ஒரு கால் பட்டாலும் இல்லை. சாமி காலிலேருந்து எல்லார் காலும் அதில் தான் விழுது. பூசாரி தொப்பை இருந்து அதில் தான் நழுவுது. இருந்தாலும் அந்த தண்ணி எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? ஹோலி வாட்டர் எனக்கு. அது அழுக்கு வாட்டர். ஃபேக்சுவலி அது என்ன வாட்டர்? அழுக்கு வாட்டர், பாக்டீரியா வாட்டர். அள்ளி மேலே என் தெளிக்கும் போது அது ஹோலி வாட்டர். இந்த ஹோலிக்குள்ள எவ்வளோ பொய்யான விஷயத்தை வச்சிருக்கான் பாரு. ஹோலின்றது சென்ஸு, அழுக்குன்றது ரெஃபரன்ஸ். புரியுதா? புரியுதா? சென்ஸ் இஸ் கல்ச்சுரலி கன்ஸ்டியூட் மீனிங். கல்ச்சுரலி கன்ஸ்டியூட் மீனிங். இவன் ஆண், அழகன். பொய் சொல்றேன், அவன் ஆண், அவ்வளவுதான். அழகன்னா அது attribute, adjective. Flower is flower. Beautifulனா அது நீ லிட்ரேச்சரில் சொல்ற பொய். பொய்க்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, அது ஒரு லிட்ரேச்சர், அது வேற விஷயம். அதை வைத்து மயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். இதுதான் ஃபார்மலிசம் என்ற ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் உடைய ஃபர்ஸ்ட் விதை. நான் சொல்றது புரியுதா பிள்ளைகளா? A formal theory of language begins, nativates, Bethlehemites. புரியுதா? எங்க நேட்டிவேட் ஆகுதுன்னா, the idea that language by its historical cultural usages, habituations, gets soaked by muddleties, confusing, bewildering, misleading. We use misleading expressions. என் காலேஜில் நான் டீச் பண்ணும்போது நான் ஹாஸ்டல் வார்டன். சிலருக்கு மாமன், சிலருக்கு போலீஸ்காரன், சிலருக்கு சாரு. அப்ப நான் யாரு? எனக்கு தனியாக ரூம் கொடுத்துருந்தானுங்க அந்த ஹாஸ்டலுக்குள்ளேயே. பசங்களை பார்த்துக்கிட்டேன், உங்களை மாதிரி பிள்ளைங்க, உங்கள் வயசு பிள்ளைங்க. அப்போது இயர்ஸ் பேக். போலீஸ்கார் இருக்கார் சார் பண்ணுவான், மாம்ஸ் இருக்கார். தெரியுதா? என்னை எவனும் வார்டன் சொன்னது கிடையாது. மாம்ஸ், போலீஸ், மச்சான். தெரியுதா? காதில் கேட்கும், ஏன்னா வயசு பிள்ளைங்க இல்லையா. வட ஏன்டா என்ன மாம்ஸ் என்னான்ட்டு அவன் கூட கொஞ்சம் நேரம் கேரம் போர்டு செஸ்ஸை விளையாட்டு தான் போவேன். அது ஒரு வயசு, அது ஜாலியான டைம். பட் நான் யார்? தேர் ஆல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்.
ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸுடைய இன்விடேஷன் இஸ் திஸ். நல்லா தெளிவாக மண்டையில் ஆணி மாதிரி போட்டுக்கோ. இட் வாண்டட் டு கிளியர் லாங்குவேஜ் from all its informal affiliations, from all its cultural moorings, misgivings, misleadings. அது எந்த மாடல் இருந்து வருதுன்னா, they copied the model of science and mathematics. ஏன்னா when you speak mathematical language, you speak what it is. You speaks mathematicsல ப்ளஸ்னா ப்ளஸ் தான், அந்த பிள்ளை தான் சொன்னிச்சு. அது சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமா கிராஸை பார்த்து? அது நீ சொல்ற டிவைன் கதை. நான் சொல்றது புரியுதா? தயவுசெய்து அங்கே போய் சொல்லாத, எனக்கு வெளியே அனுப்பிடுவானுங்க. நமக்குள்ளே பேசிக்குவோம் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள. புரியுதா? வேர்ட் இஸ் எ சைன், அடையாளம். அது ஒரு அடையாளம். அந்த அடையாளம் எவ்வாறு தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறது, how it signifies, linguistics will say by a mode of sense and reference. Super. Sense or sensibilities attributed culturally, habituationally, relationally, traditionally. They are arbitrary. Arbitrary na artham. Transitory na artham. Relative na artham. Dependent na artham. Erasable na artham. டே அழிச்சு எழுதிக்கலான்னா அர்த்தம். ஆனால் அழிச்சு எழுத விட மாட்டான். அதுதான் கல்ச்சர். போலீஸ்கார வந்து நிற்பான், இவன் எக்ஸ் பிராமின் அவன் ஒரு சென்ஸ் கொடுத்துட்டான்னா ஐயா ஏறிக்கும், கீழே இருந்து மேலே வர ஐயா புக்குன்னு ஏறிடும். சுத்தம் அசுத்தம் 2 முறை பிறந்தேன். தெரியுதா? உனக்கு இருக்கிற நீளம் தான் அடுத்தவனுக்கு இருக்கும். அளந்து பார்த்தா புரியுதா? சென்ஸ் இஸ் கல்ச்சுரலி ஹேபிச்சுவேட்டட். உடம்பு மேலே அழுக்கு போக போக உடம்பே அழுக்காயிடும். காஷ்மீர் பக்கம் வந்து பாரு, என் கூட கூப்பிட்டு போகிறேன், அந்த மணாலிக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன், என் கூட வா. அடுத்த டெல்லிக்கு வந்தீங்கன்னா சாமியாராக இருக்கான், அழுக்காக இருக்கு. தேய்ச்சா லேயர் பை லேயர் லைஃப் ஐ சோப்பு தேவையாக இருக்கு. பட் புனிதம் என்ற போர்வைக்குள் how many layers of அன்புனிதம் are there? அதனால தான் என்ன சொல்கிறான் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில், வார்த்தைகளை சந்தேகி, டவுட் வேர்ட்ஸ், பிகாஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல். ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது, ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ் பாலிட்டிக்கல். ஆன்மீகம் ஒரு வகையான அரசியல், அரசியலும் ஒரு வகையான ரஜினிகாந்த் ஆன்மீகம். இப்போ புரியுதா கனெக்ஷனு? ஏன் இந்த நாய்ங்க இப்போ பேசுதுன்ட்டு நான் எதுக்கு அதை மாட்டணும்? சல்யூட் தேர் டேலண்ட், பட் டோன்ட் எவர் பி ஸ்லேவ் டு தம். புரியுதா? அங்கேயும் நாத்தம் தான், அதை விட நாத்தம் அது. ஸோ இவன் என்ன சொல்கிறான், லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஃபார்மலிசம். let me repeat it. Words, language must be restored of its original meaningfulness in terms of sense and reference. Senses are arbitrary. Arbitrary na artham. What do you mean by arbitrary ma? உன் சட்டையை மாற்றிக்கலாம். இன்றைக்கி என்ன சட்டை போட்டிருக்க நீ? ப்ரௌன் கலர் கோடு, நாளைக்கு வெள்ளை கலர் போட்டு வந்தால் இவர் சன்னியாசியா? நாளைக்கு அது என்ன வேஷ்டி, அது ப்ரௌன் காவி கலர் போட்டால் இவர் பிஜேபியா? அதே ஆள் தான். காவி வேஷ்டி இப்படி துண்டை போட்டு இப்படி வெளியே நடந்தால் நான் பெரிய ஆள் கிடையாது. கருப்பு கடை போட்டு நான் பெரிய ஆள் கிடையாது. மஞ்சள் துணி போட்டு மாங்காய் பழம் வச்சுக்கிட்டா நான் பெரிய ஆள் கிடையாது. எல்லாம் ஒரு பழம் தான், ஞான பழம் தான். புரியுதா? வெறும் சட்டையை மாற்றிக்கிறான் பாரு. Senses are arbitrary. These sensibilities are produced by history, human historization, artificialities, tentativity, relativity. புடவை கட்டனா பெரிய இந்திய கலாச்சாரமா,
அது பேர் நம்ம இது பேர் சுடிதார் போட்டானா இந்திய கலாச்சாரமே கிடையாதான். பிள்ளை நல்ல பிள்ளை படிக்க வந்திருக்கு, அவள் எதை கட்டிட்டு வந்தா என்ன, மூக்க துணியை மூடினா என்ன, மூக்கு மூடாமல் வந்தா என்ன, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? நீ கோவணம் போட்டுரு போடாது, நாங்கள் என்னைக்காவது கேள்வி கேட்டோமா? என்னைக்காவது கேட்டோமா? நீ ஏன் அடுத்தவங்க கோவணத்தை பற்றி அவ்வளோ ஆசைப்படுற? உன் கோவணத்தை ஆகுறதே உனக்கு நேரம் கிடையாது. இது ஒரு பெரிய அரசியல், தமிழக அரசியல். இதை பற்றி என்ன கருத்து? நீட்டிக்கு மைக் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் என்ன எதை பற்றி பேசுகிறீர்கள் அப்படின்னு. சரி, அவன் சட்டை போகிறது இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? இதை வச்சு யூடியூப்பில் சம்பாரிச்சிருக்கான் ஒரு 40 பேர். புரியுது நான் சொல்கிறது? The society must be able to be trained to think. அதான் இன்னைக்கு பிரச்சனை. இன்னைக்கு நம்முடைய பிள்ளைங்களை எப்படி யோசிக்கணும்னு யோசிக்க வைக்க வேண்டியது. So linguistics start with this. Language is muddling, bewildering, enriching. அதே நேரத்தில் it is enriching. ஒரு வார்த்தைக்கு எவ்வளோ, நிலா என்ற வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வார்த்தை இருக்கும், எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கும். பெண் என்ற வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஆண் என்ற வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் enriching, simultaneously it is disenriching. It is enriching, simultaneously it is ditching. என்ன வார்டன் சொல்லுவான், சைமல்டேனியஸாக மாம்ஸ்ன்னுவான். அது என்ன அடிச்சா என்ன? தெரியுதா நான் சொல்றது? அதனால மொழியை நம்ம காப்பாற்றணும். எது காப்பாற்றணும்? So that when I speak to you and you speak to me 1 to 1. When I say 1 plus 1 is 2, you understand. When you say 2 plus 2 is 4, I understand. இந்த பிள்ளை வந்து 1 plus 1 எங்க கடவுள், 1 plus 3 சிவபெருமான், 1 plus 1000 கிறிஸ்டியானிட்டின்னா எப்பா விட்டுருப்பா ஆளை. புரியுதா? So it should have a reference. Reference வேற ஒன்றும் கிடையாது. They call it denotative statement. இங்கிலீஷ் வாதியரை ஞாபகம் வச்சுங்க. Formalism school of thought I am entering into. Statements by nature are denotative. Denotative of what? Denotative of a state of affairs. Denotative of a reference. புரியுதா நான் சொல்றது? Denotative. Denote means point out something other than that statement. எப்படி சொல்றது? இந்த தண்ணி இருக்கு, இந்த வாட்டர் பாட்டில். What is the chemical combination of that water? H2SO4. அடிச்சாப்பா, லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட் தான்டா நீ. தண்ணி நானா H2SO4 இருக்கான். அது சிவபெருமானுடைய சொல்லியிருக்கலாம்ல தெளிக்கிறதுக்கு. அதுனா இந்த மூத்திரத்துக்கு விற்கிறாங்களடா இப்பெல்லாம், பசு மூத்திரம், கோமியம். கோமியத்தினுடைய கெமிக்கல் காம்பினேஷன் என்னது? What is the chemical combination of கோமியம்? ஏதோ ஒரு சிட்ரிக் ஆசிட்னு வச்சுக்கோ, அது கார்மிக் பார்ட்டிகளை வெளியே கொண்டு போகும். Reference is that it is hydrogen and oxygen. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. Come again. Come out of the story. Come here. Reference is denotative. ஒரு வார்த்தை in language, word, statement does have sense and reference. Reference are outside the statement. It is not in the statement. Water is H2O. You understand by பகுப்பாய்வு. By analysis of water, you understand it is what? Hydrogen and அந்த மாதிரி உன் மொழியை என்ன செய்யணும்? லேபில் போய் அனலைஸ் பண்ணு. இதில் எவ்வளோ தூரம் பொய் இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் உண்மை இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் உலகத்தை ஏமாற்றிருக்க, எவ்வளோ தூரம் நான் அடிமையாக இருக்கேன், எவ்வளோ தூரம் டிஸ்கோர்ஸை யூஸ் பண்ணுற, எவ்வளோ தூரம் அதுக்குள்ளே கட்சியை கலக்கிற. Is it clear? So language is to be brought under the laboratory condition. இதான் linguistics. எனக்கு புரிஞ்ச மாதிரி உங்கள் வாதியர் எப்படி வேணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். Language must be brought under laboratory conditions. Laboratory condition வரும்போது I can understand language in terms of its meaning. What is its meaning?
it is meaningful in two ways. One, it is meaningful by what? Sense. Super. Another what? It's meaningful by reference. What is reference? A state of affairs pointed out by that statement. இல்லையா? இப்போ மணி என்னது? 1:10. 1:10 is its reference. ஒரு மணி சார் பசிக்குது சார் என்னன்னா சென்ஸ். புரியுதா? ஒரு மணிக்கு எங்கள் தாத்தா மண்டையை போட்டான்னா சென்ஸ். மண்டையை போட்டதுக்கு ஒரு மணிக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. ஒரு மணி மீன்ஸ் ஒரு மணி. மண்டையை போட்டது புனிதமான இரவு. எப்படி அது? அவன் மண்டையை போட்டான், அவ்வளவுதான். 10:10 கன்னடி செத்து போயிட்டான். அவர் இறந்த அந்த நேரம் என்னது? இந்த நேரம் நல்ல நேரம் அல்லது பேய் நேரம்? என்ன நேரம் அது? கெட்ட நேரம். டே நேரம் நேரம்டா. நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் நீ உள்ள வைக்கிற அழுக்கு துணி, அது சென்ஸ். பகுப்பாய்வு. So linguistic analysis is an analysis of language in terms of its laboratory condition. What is the laboratory condition? In terms of its sense and reference, combination of which we call it propositional analysis of language. We call it propositional analysis of language in terms of its formal structure. We understand in terms of its formal structure. இது புரியுதா? இதுவரை புரியுதா? Now I come back to my பழைய அந்த எக்ஸாம்பிள் வரேன். ஃப்ரீ என்றால் அவர் சொல்றாரு மார்னிங் ஸ்டார் refers to Venus. Evening star refers to Venus. Like Paurnami refers to what? Moon. Amavasya refers to what? Moon. Reference is the same. Senses are what? Are what? Different. Super பிள்ளைங்க. Senses can be different. Reference is what? So மொழியை இவ்வாறு பகுத்தறிந்து கொள்ளலாம். Add one more statement. Formalism as a linguistic theory in the early part of 20th century says, when you say morning star is evening star, is different from telling morning star is morning star. நான் சொல்ல புரியுதா? A moon is a moon. A moon is a moon. அது mathematical statement. A moon is beautiful. Non-mathematical statement. அப்படி வச்சுக்கோ. Let me not say literature statement. நிலா என்பது நிலா, அது mathematical statement. One is one. Moon is bright. Moon is beautiful. அது உன் கதை. புரியுதா? மூணில் ஆயா இருக்கா, வடை வைக்கிறான்றது அது உன் கதை. புரியுதா? பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி கூட கதை வச்சிருக்கான் நம்மாள். விநாயகர் தலையில் எலிஃபெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அந்த காலத்திலே கண்டுபிடிச்சான், அடித்தான் பாருங்க உள்ள ஒரு ஆள், சூப்பர் சயின்டிஸ்ட்டு. சரியா? இவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கானு தெரியுமா 21ஆம் நூற்றாண்டில். நாம் பேச 20ஆம் நூற்றாண்டு கதையை பேசிகிட்டு இருக்கோம். 21ஆம் நூற்றாண்டில் சொல்கிறான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியை நாங்கள் வேத காலத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எலிஃபெண்ட் தலையை வச்சு மனுஷனை உருவாக்கியிருக்கோம். தேவமேன்ட்டான். வாயை மூடுறான்னு அர்த்தம். அப்படி போட்டால் உதட்ட கூட திறக்காதான்னு அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ சென்ஸ் கேன் வேரி. அது என்ன சொன்னால் ஆர்பிட்டரி, ரிலேட்டிவ், டிபெண்ட், culturally produced, artificially manufactured. கம்பளி திரிக்கிற மாதிரி, கயிறு திரிக்கிற மாதிரி புனைவு செய்வது. Reference is reference. So meaning of language
depends upon these two conditions in terms of its sense and in terms of its reference. Reference refer to objective conditions of your description. Sense refers to your cultural subjectivity of your descriptions. அந்தால அதுக்கு பிறகு அந்த பேர்னா அந்த ஃபூக்கோ சாரி அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் ஃப்ராய்டு அதை எடுத்துகிட்டு போவான். புரியுதா? ஃப்ராய்ட்னா சைக்கோ அனாலிசிஸ் கொண்டு போவோம். இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது இந்த கதை. உங்களுடைய லிட்ரேச்சருடைய தியரி ஸ்டோரி, ஐ எம் டெல்லிங் தியரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி. இஸ் இட் கிளியர்? இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ யூ கேன் மேனிப்புலேட் வித் சென்சிபிலிட்டிஸ். ஒரு நேரத்தில் இந்த பிள்ளை நீ நிலாவமாக இருக்கும், நாளைக்கு கோவப்பாடா நீ சூரியமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த பிள்ளை தான். 1 is 1, 2 is 2. நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ, என்ன நாயன்னு சொல்லு, சிங்கம்னு சொல்லு, புலின்னு சொல்லு, தெரியுதா? நான் அது இல்லை. மொழி என்னை ஏமாற்றுகிறது, மொழியால் நான் ஏமாற்றப்படுகிறேன், அந்த மொழியை நான் ஏமாற்ற வேண்டும். எப்படி ஏமாற்றணும்னா, வாட் இஸ் த சென்ஸ் தட் யூ ஸ்பீக், வாட் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் தட் யூ ஸ்பீக், லெட் அவர் கம்யூனிகேஷன் பிகம் one to one. So linguistics are those who contributed to the whole theory called formalism in language. Is simply but formalism is a theory of meaningfulness, a theory of meaning in terms of its sense and reference. Sensibility arbitrary, referentiality is a non-arbitrary. Sensibility is conventional. What is conventional? Conventional என்ன அர்த்தம்? Conventional என்ன அர்த்தம்? ஜனகணமனம் போட்டான் வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு ஜனகணமனம் பாடுற எல்லாம் எழுந்திரிச்சு, என்ன அர்த்தம் அதுக்கு பேர்? நாட்டுப்பற்றா? இப்போ இவர் பிளேஸ் ஜனகணமன, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? போதும்டா கிளாஸ் நிறுத்துன்னு அர்த்தம். உடனே நாட்டுப்பற்ற பற்றியானா புரியுதா? So we use both sense and reference. Consciously we must become open to the senses by which we use the word and the reference by which we denote the word. Shall we meet afterwards? Okay. Sir, excuse me, sir. Sir, this is a question raised from an online participant. What are the similarities between sociolinguistics and psycholinguistics? Come again. What are the similarities between sociolinguistics and psycholinguistics? Sociolinguistics and psycholinguistics. And psycholinguistics. Maybe you have to wait tomorrow. I have not touched sociolinguistics. And the basic difference is this. People like Freud, psycholinguistics, they believe that language and their meaning is deeply embedded in our subconscious. Meaning is deeply embedded, enveloped, enriched, exhibited from our subconscious. The conscious is different from the subconscious. And meaning is embedded in the realm of subconscious. Is it clear? That is psychoanalytical understanding. Socio-analytical understanding, meaning is embedded in our cultural relation. Meaning is, meaning is embedded in our socio-cultural relations. இவன் எனக்கு எங்கள் ஊர் பையன்னா, I am culturally related from the space territory called எங்கள் ஊர். Is it clear? When I am in Delhi, students from Tamil department will come to my room and knock. Do you know why? Namma professor. I am not their professor. But why they come and knock my door? நம்ம வாதியார் இருக்கார். ஊரில் வந்தால் அவன் பாண்டிச்சேரிக்காரன், அவன் மதுரைக்காரன், நமக்கும் அவனுக்கும் தூரம். டெல்லியில் சார் எப்படி இருக்கீங்க, எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வாங்க கிளாஸ் எடுங்க. புரியுதா? You understand the difference? So language is structural in terms of culture, territory. Space, geography determines meaning. Is it clear? Even a Malayali boy will be very friendly with me in my department.
Where does he identify? நான் சவுத் இந்தியன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஒரு மலையாளி பையன் இப்போ எப்போ பாரு அவன் கூட நிற்பான். ஏன்டான்னா சார் எங்கள் ஊர், அவன் ட்ரிவாண்ட்ரம், நான் சென்னை. ட்ரிவாண்ட்ரத்தும் சென்னையும் எங்கெங்கே இருக்குது. பட் he is happy in my company. I am also happy. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இதை பேசுகிற மொழி புரியுதில்ல, ஹிந்தி பாதி புரியாது. Is it clear? So it is what I call the social grounding of meaningfulness. Psychological grounding, Freud, people like Freud, they believe that it is a subconscious which undergrounds, grinds meaningfulness, in which we make meaning. Any other question? Good then. See you. Have a good lunch and come back. Thank you, sir, for the wonderful session. It is indeed a thought-provoking one on sense and reference. Your diet is a bank account. Good food choices are good investments. Dear participants, now let's break for lunch. Third session begins at 2 p.m. I request all the participants to resume at 1:55 p.m. Thank you.
Good afternoon, friends. We request the participants A very good afternoon to everyone. It's so good to have you back to the afternoon session. A linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas, says Saussure. Now we shall begin the third session on linguistics. Dear participants, you can ask your queries at the end of the session. Virtual participants, you can post your queries in the comment section. Now, let me have the bliss of inviting Dr. S. Lourdenathan to lead the session. Welcome, sir. Now, thank you again for meeting us in the afternoon. I know noon time are a bit tough here. But then the issue that I ended up the last lecture is this, that linguistic theory or language analysis or theory of language has its central concern. The central concern of linguistic analysis or linguistics or theory of language is this. That is with reference to the problem or the issue of what makes meaning meaning. What makes meaning meaningful? How words derive their meaning, or how words are attributed of their meaningfulness. What do we mean when I say I mean something? This is what I call the language with which we grasp the theoretical problematic of a theory of language. So the theoretical problematic of a theory of language is, what do I mean when I say
I mean something. Instead of factually, instead of naively, instead of practically taking for granted that we know, when I say I know something. When I say I know that this is a pen, I take for granted that this is a pen. Without analyzing the question, how do I know that this is a pen? My parents told me, my teachers told me, but I have seen that people say that it is a pen. And therefore I repeat that it is a pen. It could be anything else other than pen. A cross could be anything else other than the meaning that some Jesus Christ was crucified. A cross could be a medical, it could be anything else other than the medical symbol. So meaning usually, traditionally, habituationally is always taken for granted in our human cultural life. So theoreticians of language are asking a foundational question, a fundamental issue. What is the fundamental issue that they are asking? How we attribute meaning to the question of what we call meaningfulness. Put it differently, how words are attributed of their meaningfulness. Is it clear? This is the basic, put it in different way, I said double M. It's not simply meaning, but meaning of meaning is the problematic of a theoretical discussion within language. So as students of literature, when you come to a higher level, you are not discussing meaning of words immediately, but rather how meanings are attributed in various manners, in various ways, in various disposition, in various arbitrary manner. Arbitrary means in various artificial way, how meanings have been introduced to a particular concept. So this is what I call the centrality of the problem of a theory of language. Do you get my point? Number one. Those students who have not attended, I am repeating. Now, understanding language becomes important, significant, is essential because of the following factors. Number one, language is the mother, is the household, is the temple, is the academia, is the institution in and through which we live our life. We not only communicate verbally or non-verbally, we not only speak a language, the other way, it is the language that speaks us. It is often, always, necessarily, it is language that projects what we are, how we relate with others. Therefore, study of language from a theoretical ground becomes vital, is important because language is the household of our being in the world. Do you get my language? Language is the household of, we live in that house called language. We do not choose to speak. It is language that chooses to speak. We are thrown into the world of language. Put it differently. We are thrown in the world of language. Do not simply reduce language into some kind of Tamil, English, French, German like that. I am talking language per se. Language as the mode of being in the world. That's what I talk. So 20th century and late 20th century thinkers, and especially your people who come from linguistic thought pattern, they consider language is not simply a matter of communication, analyzable in terms of its syntax. More than that, language is the mode of being in the world. We are thrown in the world of language. We breathe language, we eat language, we sleep language, we die in language. Is it clear? In Christian culture, if somebody is dead, they say he goes to heaven. In Hindu culture, if somebody is dead, he is transmigrated. And what are you? It is through language you are shipped. It is through language you are trained. It is through language you are boated into. You live in language, you are born in language, you die in language. In other words, being
and language both are inevitably, intrinsically intertwined. Being, life, and language inevitably, intrinsically intertwined into each other. There is inseparability of both. That's why the importance, the weightage, the significance of language becomes prominent. The second idea I was telling you, that language and thought, மனித சிந்தனையும் மனித மொழியும் ஒன்றை ஒன்று பிரிக்க முடியாது. Thought and language are inseparable. Like example I told you. Once you learn swimming, you will never ever forget swimming, even if you want to forget swimming. Once you get married to a boy, you can say no to that boy after some years. Once you married to a girl, you can say no to the girl. But you can never say no. Language cannot say no to thought. Thought cannot say no to language. You live in thought, in language, at the same time, in the same manner, simultaneously. We live in thought, in language, in the same time, in the same speed, in the same manner, simultaneously. Therefore, language, thought are inseparable. Human mold, human life is constituted of this inseparability of thought and language. You get my point? Human life is constituted. What do you mean constituted? Is conditioned, necessarily implored by the facticity of the combination of thought and language in its togetherness. The third idea I was telling you in the morning, the first introduction, language is not innocent. அது ஏஞ்சல் கிடையாது. ஏஞ்சல் தமிழ் என்ன வார்த்தை? அது தேவதை கிடையாது. ஒண்ணுமே அறியாத தேவதை கிடையாது. தெரியுதா? அது ஆபத்தான அரசியலை உள்வாங்கியது, அழகான அரசியலையும் உள்வாங்கியது. What you call ஆபத்து and what you call அழகு is linguistically defined. What do you call ஆபத்து and what do you call அழகு, both are language constructs. அது மொழி அமைப்பியலுக்கு உட்பட்டது. மொழிக்கு அப்பார் there is nothing called புனிதம், பாவம், நல்லவன், கெட்டவன், அழகு, அழுக்கு, சாமியார், ஆசாமியார், பிராமண, நான் பிராமண, ஆரியன், ஆரியன் அல்லாதவன், கருப்பன். இது டிஸ்கோர்ஸ். போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் இன்னசென்ட். எதுவுமே அறியாத ஒரு குழந்தை கிடையாது. அதுக்கு கிராமர் சொல்லி கொடுத்து, ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்து பால் ஊற்றுற விஷயம் இல்லை. மொழி அது ஒரு அதிகார வயப்பட்டது. Discourse, now what do you mean by discourse? A discourse is not a conversation. What I speak and what you speak, we are having a kind of an understanding conversation. என்னை புரிய வைக்க முயற்சிக்கின்றேன், உங்களை என்னோடு புரிய வைத்துக் கொள்ள நீங்கள் முயற்சி கொடுக்கிறீர்கள். இது கல்வியான கான்வர்சேஷன். Language is not conversation. When I was a student after SLC, I studied கொஞ்சம் English in Bangalore. They used to bring cassettes those days. See, not cassette. You have that round thing. What do you call some player? You put it on that. Is it clear? So it will be always conversation between a doctor and a nurse, a jailer and a prisoner, a teacher and a student. You have to write conversation and then we try to speak English. Language is not simply conversational. Adu sela training for taking what you call for learning certain instrumentations, tools. Language is not a train ticket for communication. Language is a matter of discourse, which means it's a discourse inhabited na artham, instrumentalized, instituted of, conditioned by relations of power. அதிகார உறவுகளை உள்வாங்கி தகவமைக்கப்பட்டது தான் மொழியியல், மொழி. So, study of language
from students of literature, you are taking it seriously, not only because you want to speak English or you want to speak some foreign language in order that you get a job or employment, more than that, beyond that. Therefore, the study of language from a theoretical ground becomes vital or important. This is the first part of my discussion or my lecture which I said. Second part I told you, this is with reference to the problem of meaning. The third part, we entered into a discussion how 20th century thinkers in linguistics, in language thought theorists, engaged the question of meaning of meaning. One answer, one response is that we call that realm linguistic realm. We call that realm linguistic realm. I've just introduced Frege, probably a little bit of Russell. I will just introduce this afternoon little more detail about what we mean by linguistics with reference to the idea of formalism as a theory of language. Formalism as a theory of language. Is it clear? ரொம்ப கஷ்டமா நினைக்காத. Let me try to put it as colloquially as simple as possible. The whole idea of formalism as a ground of understanding language, as I told you, emerged in the beginning of 20th century. The reason is this. Number one, language is leading, simultaneously misleading. மொழி நம்மை வழி நடத்துகிறது, அதே நேரத்தில் நம்மை வழியை தடுக்கிறது. Because we speak a word with multiple meaning and ultimately we do not know what do we mean when I say I love you. When I say I love you, what do I mean? When I go home, I tell my dog, I love my dog. When I come to the classroom, I tell my students, I love you all. When I go to the church, that preacher is telling, love you brethren. யாரை லவ் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியலையோ, அள்ளி விடுறது. Brothers and sisters, யாரு பிரதர் யாரு சிஸ்டர்? உலகத்தெல்லாம் ஊர் மேயறதுக்காக வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். புரியுதா? We speak language so generally, thinking that we lead mankind. Ultimately we mislead, misconceive, misconceptualize, mishandle through language. We construct a world of poi by language. We construct a world of mulu poi by what? By language. Somebody called me, you are of an high caste. மயங்கிட்டேன். Somebody told me, you are of a low caste. எந்திரிச்சிட்டேன். என் மயக்கமும் நான் எந்திரிப்பதும் எதிலிருந்து வருது? The way you put me in language. நீ நீடா நாயேன்னு சொல்லியிருந்தா நல்லதுரா சாமின்னு இருப்பேன். நீ அப்படின்னா அன்னையிலேருந்து மாட்டினேன் நான். என் மரபு என்ன, அது என்ன, அது என்ன, இது என்ன, எது? Therefore, linguistics in the 20th century thought pattern, beginnings 1920, 1930, 40s, they wanted to put a full stop to what? To the perplexity, to the bewitchment, to the confusing, to the bewilderment. Is it clear? To the attraction and the distraction of language. And they said, let language that you speak be constructed in the model of science and mathematics. அப்பதான் நீ பேசுறது எனக்கு சரின்னு படும். இல்லைன்னா நீ ராமாயண வழியா என்கிட்ட பேசுவ, இல்லைன்னா நீ பைபிள் வழியா என்கிட்ட பேசுவ, இல்லைன்னா குரான் வழியா என்கிட்ட பேசுவ. எப்பா இதெல்லாம் வேணாம். நீயா நான் நானா, நம்ம ரெண்டு பேரும் பேச முடியுமா? நிதர்சனமா, as what you are, as what I am, can we speak each other? Can we understand each other? Like say, when I say 2 plus 2 is 4, do you understand that? Do you understand this? அதுதான் language. 2 plus 2 is multiple thousands ன்னா நான் பொய் சொல்றேன்னு அர்த்தம். 2 plus 1 is God அப்படின்னா மிகப்பெரிய பொய்யை 20,000 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம்.
தெரியுதா? அதையும் நம்புகிறான், கணக்கு பாடத்தையும் நம்புகிறான். இதுதான் இந்தியா. டிஜிட்டல் வேர்ல்டு கம்ப்யூட்டரில் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக போவான், அதே நேரத்தில் புல்லட் கார்ட்டில் ஓட்டுறதையும் விரும்புவான். Do you understand this? He wants to have a passport into the digital world. At the same time, he wants to rely upon the caste world. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு, நான் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எலேனான்னு ஒரு பொண்ணு, அவ ஜூவிஷ் கேர்ள் ஃப்ரம் ஸ்டேட்ஸ். She came for a study project. She wanted to study what is meant by modernity of Indian mind. இந்திய மனத்தினுடைய நவீனம் என்ன, அதான் அவன் கேள்வி. I said, you meet the university professors, especially research professors who teach in the universities in Canada and Boston and JNU. So a couple of professors were selected. She went and one chemistry professor she met in Madurai Kamaraj University. They became friends. Chemistry professor. Basically, one day this girl accompanied the chemistry professor. He went to the ATM box along with this girl. Once you put that ATM card, this professor worshipped the ATM machine, who is a university professor, scientist, goes for laboratory test to Boston University during semester. ATMல அந்த கார்டை போட்டு எடுக்கும்போது தொட்டு கும்பிட்டார். இந்த பொண்ணுக்கு தாங்கலை, இவ ஜூவிஷ் கேர்ள், totally from American Jewish. She asked the professor, what are you doing? This chemistry professor of an university rank said, இது லக்ஷ்மி காசு குடுக்குது, therefore I worship. Second statement was horrible. You are an American Jewish, you will never understand Indian culture. எங்கந்திரா வந்துச்சு கல்ச்சர்? அங்க ஏடிஎம்ல கார்டு போட்டால் மிஷின் நல்லா இருந்தால் காசு வரும், அங்கே லக்ஷ்மி உட்காந்தா காசு அள்ளி கொடுக்குது. இந்த லக்ஷ்மின்னு சேர்க்குறோம் பார்த்தியா, அதுதான் பாலிடிக்ஸ். அதில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு வேற சொல்லிக்குவானுங்க, ஆன்மீகமாக. ஏடிஎம்ல காசு போட்டால் காசு வரும், மிஷின் நல்லா இருந்தால். காசு ஏடிஎம்ல இல்லைன்னா காசு வராது, இவ்வளோதான் மேட்டர். இந்த கேர்ள் கேம் ஃபியூரியஸ். யூ ஆஸ்ட் மீ டு மீட் தட் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் for an interview. This fellow is worshipping all the ATM box. I said, I wanted you to understand how Indian intellectualism works. They are intellectuals within the institution. When they go back to their home, எல்லாத்தையும் மூடி சாவி பூட்டி வச்சுக்கிட்டு பொண்ணை எடுப்பது குறித்து பேசுவான், பொண்ணை கட்டுறது குறித்து. என்னைக்காவது ஆண் எடுக்கிறோம், ஆணை கொடுக்குறோன்னு பேசியிருக்கோமா? பொண்ணை எடுக்கிறது பொண்ணை கொடுக்குறது தான் பேசுவோம். இது இந்தியன் கல்ச்சர். ஆனால் நம்மலாம் பயங்கர பெருமை, இந்திய ஆன்மீக கல்ச்சர், யோகா கல்ச்சர், விசில ஊற்றி கையும் காலம் கீழே உட்பட்டு. இஸ் இட் கிளியர்? ரீசன். ஸோ லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தாட் that language must be restored, cleared, cleansed from its muddles, from its perplexities, from its confusions, from its mixing of horizons. And they said, let language be in the model of what? Science and what? And what? Mathematics. அதனால் பாட்டி சொல்கிற கதையெல்லாம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தேன்னா கல்வி சூழலில் ஸ்பீக் சயின்ஸ், ஸ்பீக் வாட்? மேத்தமெட்டிக்ஸ். பியாண்ட் தட் ஸ்டாப். இதுதான் முதல் இன்விடேஷன். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஃபார்மலிசம். இதுக்கு விதை போட்டவன் இஸ் a great mathematician called Gottlob Frege. You try your mobile, you will understand. மொபைல் மெசேஜுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாத, இந்த மாதிரி காரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரீகேன்னு அடி, ஒரு பெரிய தியரி வந்து விழும். ஃப்ரீகே என்ன சொல்லுவார்னா, ஃப்ரீகே வாஸ் அ ஃபோர் ரன்னர் ஆஃப் பர்ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல். ஃப்ரீகே என்ன சொல்லுவார், மொழியை we can understand in terms of two important aspects. One aspect is sense, another aspect is what? Reference. Wonderful, wonderful. Sense is a matter of sensibilities, which is habituational, which is cultural, which is political, which is attributed. You will say arbitrary. You call Venus either morning star or evening star. That's a different thing. You make sense
to that. But morning star, evening star, by its denotation, by its reference, is what you call Venus. You call the moon Amavasai, அல்லது அமாவாசைனா பௌர்ணமி. You call நேரம் or கெட்ட நேரம் or நல்ல நேரம், நேரம் is நேரம். Is it clear? 1 plus 1 is what? 1. 1 plus 1 is not holy. 1 plus 1 is not divine. வெள்ளையங்கி போட்டால் நான் சுத்தமாக, கருப்பங்கி போனால் நான் பேய் இல்லை. புரியுது நான் சொல்கிறது? என் உடம்பு மேலே வெள்ளையங்கி போட்டால் நான் உலக மகா உத்தம சாமியார். என் மேலே கருப்பங்கி போட்டால் உலகத்தில் இருக்கிற அழுக்கானவன். பூணூலை மேலே சாத்தி தான் நான் ஆரியன், பூணூலை பிடிங்கிட்டா நான் ஆரியன். எதுக்கு இந்த பூணூல் கோவணத்தை வேணும்? கோவணம் இல்லாமல், பூணு இல்லாமல் மனுஷனா பாரு, அதுதான் மொழி. அந்த மொழியை வெளியில் எடு. யாருக்கு சொல்றது? யார் சொல்றது? யார் சொல்றது? பரமாத்மாவா? உங்க ஆளுங்க, உங்க லிட்டரரி ஆளுங்க தான் சொன்னாங்க, நான் சொல்லலை. அவன் தான் 20 நூற்றாண்டில் உட்காந்து, டே அப்பா போதும்டா என் உலகத்தை ஏமாத்துறது. Christianity, religion thought the world was created by God. கடவுள் களிமண் எடுத்து ஊதுனாராம், வந்துடுச்சான். கலிலியாவுன்னு சொன்னா, எப்பா கொஞ்ச நேரம் நிப்பாட்டு. இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை, தட்டையா இல்லை, அது உருண்டையா இருக்கு, நிலாவும் இல்லை, சூரியனை சுற்றி வருது, ஹீலியோசென்ட்ரிசம். தூக்கில் போட்டான். ஏன்? யுவர் லாங்குவேஜ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ரிலிஜியஸ் லாங்குவேஜ். இன்னைக்கு நீ ஏதாவது பேசு, உன்னை தூக்கி உள்ளே போட்டுருவான். வேதத்துக்கு ஏதாவது பேசுனா உள்ளே தூக்கி போட்டுருவான். புரியுதா? அதுக்குள்ளே மாட்டாது. ஸோ தீஸ் பீப்புள் தாட் language must be understood in its meaningfulness in terms of sense and reference. Now I move to the third part of this linguistics. Only today I can spend time on linguistics. Tomorrow we will move to some other area, because within 3 days ஒரு 1.5 செஞ்சுரியை நம்ம முடிக்கணும். 3 நாள் இந்த எங்கே இருக்க ஐன்ஸ்டைன் 3 நாளில் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை கையில் கொடுத்துருக்காப்புல. 1 செஞ்சுரி பாடம் இது. Is it clear? So you have to bear with me. So Frege said, let me put this way, statement like a moon is a moon is a mathematical statement, like saying 1 is 1, 0 is 0, a rose is a rose, a moon is a moon. And the truth is tautological. That truth is what? Tautological. Tautological and artham. What do you mean by computer students? Tautology. T-A-U-T. Tautological. They are logical. Where a language il sollapana, they are true by its self-evidence. They are true by its self-evidence. How to say? A triangle has 3 sides. Do you want your father to prove that statement? Do you want your mother to say a triangle is 3 sides? Suppose your father comes, hey, a triangle in my house anymore is 4 sides. நீ உங்கள் அப்பா ஒத்துக்குவியா, அடிக்க மாட்டியா? Your father, your great grandfather, உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு ட்ரெடிஷன் என்னது? What do you believe? A triangle in my family, in my culture has got only what? 4 sides. This is our worship. அப்படின்னா நீ கொஞ்சம் படிச்ச, நீ என்ன யோசிப்ப? போதும்டா உங்கள் முட்டாள்தனம், முக்கோணம்னா 3 கோணம் தான். உன் தாத்தா அப்படி நம்பனா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? உன் தாத்தனுக்கு உன் முக்கோணத்துக்கு 4 கோணம் இருக்குன்னா அதுக்கு நான் என்னடா பண்ண முடியும்? A triangle is a triangle. Statement P is P that is true forever. அதுதான் tautological. புரியுது நான் சொல்றது? அப்படியே மறைச்சி இந்த tautology concept of truth அப்படியே கொண்டு போவான் கடவுளுக்கு. God is true, always true,
and ever will be true. அது வேற இது வேறடா நாயே. புரியுதா நான் சொல்றது? அதுலேயும் நீ செத்த நானும் செத்துருக்கேன். அன்னையில வச்ச பாட்டான் பாரு அந்த இன்ஜெக்ஷன் இன்னை வரலாம் வெடியில வரல. True statement is self-evident true. Self-evident என்ன அர்த்தம்? You don't need to put a torch or a Suryan to make it evident. It is true by itself. அதான் self-evident. I'll give you another example. What's your name? Naga Vigneshwaran is a male boy. Is that statement self-evidently true? Naga Vigneshwaran is male. Is that self-evident? Anybody? Like 2 plus 2 is 4. Self-evident statement அது. சொல்லுங்க பிள்ளைங்களா? Yes or no? Nagendru. Naga Vigneshwaran is male. Is this statement self-evident? Self-evident true? Like a triangle has got 3 sides. யோசிச்சு சொல்லுங்க. Speak freely. Why do you worry? I'm here only for you these 3 days. Is that statement self-evident statement? No. No. Not necessary. Sit down. I'll tell you. My uncle is a male. My uncle is a male. நான் சட்டையை கழட்டி காட்ட தேவையில்லை. ஏன்? வேஷ்டி கழட்டி காட்ட தேவையில்லை. ஏன்? ஏன்னா uncle is already a male. உங்க லாங்குவேஜில் சொல்ல போனா the predicate is contained in the subject. புரியுதா நான் சொல்றது? இதுதான் linguistics formalism. It's an analysis of predicate relations. It's an analysis of prepositional relations in its formal structure. புரியுதா நான் சொல்றது? The statement my uncle is a male is a true statement. Can it be a false statement? My uncle is a male. Can it be a false statement? சொல்லுங்கப்பா. Yes or no? நீ விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும், கடவுளே வந்து சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும், எங்க அப்பனுக்கு அப்பன் வந்து சொன்னாலும் அவங்க அப்பனுக்கு அப்பன் வந்து சொன்னாலும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. அதை அப்படியே எடுக்கிறது. God is good. கொஞ்சம் கஷ்டம் யோசித்து பாரு. God always true. அது என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸா? ஆனால் அந்த வாய்ஸ் இருக்குல்ல, ஜக்கி வாய்ஸில் சொன்னோம்னா நமக்கு அப்படியே மிதந்து போயிடும். கல்ச்சுரல் வாய்ஸில் சொன்னோம்னா அது ட்ரூ மாதிரி இருக்கும். நீ ட்ரூ மாறி மாத்துறத. ஸோ உங்க ஆட்கள் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் said be careful. You are led, simultaneously misled. You are conceived and misconceived by the use of language. ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லை? என்ன அழகான தியரிட்டிக்கல் பொசிஷன், சூப்பர் தியரிட்டிக்கல் பொசிஷன். எவ்வளோ விஷயத்தை அப்படி சொல்லிட்டு போறான் பாரு. ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிருக்கான். உங்க ஆட்கள் தான், எங்க ஆளும் கிடையாது. Is it clear? So what you call truth is mesmerized, magicalized, mystified into the notion of sensibility. Sense and reference is mesmerized, mysticized, magicalized, narrativized within the language of sense and reference. Be careful. So communication, language as a culture of communication must be in the model of what? Mathematics and science. Now let me come to the level of language, science. Science as language and language as science.
which belongs to the characteristic feature of linguistics. Science as language and language as science. Now what is the language scientists speak? You go to the physics lab, or go to the chemistry lab, or go to the biological lab, botany or zoology lab, whatever lab it is. Is it clear? What kind of language they would speak? When you boil water, and what degree centigrade the water will boil? 100 degrees centigrade. And what degree centigrade your principal will boil? In what degree centigrade your vice principal or additional principal will boil? God boils with anger. God is like mother loves me. என்ன centigrade of love it is? ஊர் ஏமாத்துறது தானே இது. அதுக்குள்ள மயங்கி போன கூட்டம் தானே நீ நான் ஆட்டு மாட்டு கூட்டம் தானே. பார்க்க தான் மனுஷன் மாதிரி இருக்கும், சரியான ஆட்டு கூட்டமாக இருக்கும். பார்க்க தான் மூஞ்செல்லாம் மனுஷன் மாதிரி இருக்கு. Is it clear? தண்ணி 100 டிகிரி சென்டிகிரேடில் சூடாகுண்டா வெப்பமாகும், வெப்பமானால் அது ஆவியாகும். 0 டிகிரி சென்டிகிரேடில் இருந்தாகும் குளிர்ந்து போயிடும். இவ்வளவுதான். You are speaking the statement water boils at 100 degrees centigrade is a statement of reference, not sense. It is sensible, but morally it's statement of what? Reference. நீ காட்டலாம், இங்க பாரு இதுதான் தெர்மாமீட்டர், இதுக்கு பேர் 100, இந்த டிகிரியில் இந்த வாட்டர் தண்ணி இது பாயில் ஆகுது, இதுதான்டா 100 டிகிரி. My rector, my principal will boil at 1000 degrees centigrade. காட்ட முடியுமா? இப்போ அவர் ரொம்ப அமைதியாக ஆழமாக அன்போடு இருக்கார். அது வந்து ஒரு டெப்த் 0 லெவல் சென்டிகிரேட் ஆஃப் லவ். காட்ட முடியுமா? நம்மால் காட்டுவான். அங்கேயும் இங்கேயே போட்டான்னா காட்டுவானுங்க. ஒன்று காவியா வெள்ளையா எதை போட்டாலும் அப்படி தான் காட்டுவான். அப்படி தான் காட்டிட்டு இருக்கான். புரியுதா? உங்க ஆளுங்க என்ன சொன்ன, டேய் கொஞ்சம் யோசிக்கடா தம்பிங்களா, மொழியாக சரியா அறிவியலா கணிதமா பயன்படுத்து, அது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகும், எல்லாரையும் உங்ககிட்ட ரீச் ஆகும், ஹியூமனிட்டி வரும். அதுக்கு தான் செக்குலரிசம் அப்படின்னு பேர் வச்சான். பீயிங் செக்குலர் மீன்ஸ் நாட் சிம்பிளி நாட் பீயிங் ரிலிஜியஸ், பீயிங் சயின்டிஃபிக். நம்ம ஊர் அதை வேற மாதிரி எடுத்துட்டான். பீயிங் செக்குலர்னா ரிலிஜியன்லாம் இல்லாமல் அதுக்கு நாயடி கொழையடி சண்டை போட்டுன்னு இருக்கானுங்க. ஆனால் உங்கூர் ஆளுங்க என்ன சொன்னா 20th century பிகினிங்கில், செக்குலர்னா சயின்ஸு, சயின்ஸுன்னா செக்குலர். நம்மளால் அதை அப்படி மாற்றிக்கிட்டான். செக்குலர்னா சமயத்தை கிச்சன்லையும் டெமோக்ரஸி கான்ஸ்டியூஷனில் சமயம் இல்லாமல், அது வேற கதை. பட் ஒரிஜினல் மீனிங், த மீனிங் ஆஃப் மீனிங், த ஆரிஜின் ஆஃப் ஒரிஜின் ஆஃப் யுவர் ஃபீல்டு, யுவர் லிட்ரேச்சர் ஃபீல்டு, அவன் என்ன சொல்கிறான் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, தட் language in the model of science talks about reference. Reference becomes the vantage point of truth and falsity. நான் சொல்றது புரியுதா? Reference தான் measuring scale of what you call truth and what you call false. In absence of reference, you can never attribute truth and falsity to literary, to language, to statements. நான் சொல்றது புரியுதா? நான் சொல்றது பிள்ளைங்களா? Reference is the ground, is the scale to say, to attribute something is true, meaning or false, meaningful or not meaningful. When I say water boils at 100 degrees centigrade, is it a true statement or a false statement? சொல்லுங்க பிள்ளைங்களா. நீர் அது என்ன 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்ல ஆவி ஆகுது, இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா? ட்ரூவா ஃபால்ஸா? ட்ரூ. லார்ட் சிவா பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட், he is angry now. neither true nor false. ட்ரூன்னு சொன்னா அந்த ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கணும் இல்ல. ட்ரூத் falsity belong to reference. When I say water boils at 50 degrees centigrade, true or false? True or false? False.
அப்போ ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு ட்ரூத் ஃபால்ஸ்ன்ற ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குற. இப்போ நீ என்ன சொல்கிற? லார்ட் சிவா பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃபால்ஸுன்ற. அது ஃபால்ஸும் கிடையாது, ட்ரூவும் கிடையாது. அப்போ என்னது? My God loves me immensely, beyond measurement. True or false? என்ன பிள்ளைங்களா மத்தியானம் ஃபுல்லாக வந்து கத்தி? I gave this example. Water boils at 100 degrees centigrade. True or false? True or false? Water boils at 50 degrees centigrade. True or false? Okay. My God loves me 1,000 and 1,000 times. True or false? It is neither true nor false. அப்புறம் என்னது? கள்ளி விட்டுருக்க கதைன்னு அர்த்தம். Such meaning do not be attributed of truth or falsity. They are neither true nor. இப்போ 20th century linguistics எவ்வளோ நல்ல காரியம் சொல்லியிருக்கான். என்னைக்கா யோசிச்சிருக்கீங்களா? இவ்வளோ அழகான விஷயத்தை இவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கான். These statements, the meaning of which you cannot attribute truth or falsity to such statement. ஏன்னா அந்த ஏரியாவுக்குள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன செய்ய முடியாது, அந்த லாங்குவேஜ் என்ன செய்ய முடியாது, அடக்க முடியாது. வேற எங்க அடக்கிறது? போய் உங்க அம்மா உங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சுக்கோ, போய் உங்க வீட்டுக்குள்ள உங்க கிச்சன்ல வச்சுக்கோ. இப்போ பப்ளிக்கா கொண்டு வராது. The train has to leave 3:30 னா 3:30 இல்ல 3:30 ராவு காலம் ட்ரெயின் எடுக்க கூடாதுன்னா அது உன் வீட்டில் வச்சுக்கணும். அரசியலை பப்ளிக்னு வந்தனா அது டெமோக்ரஸி, அது சயின்ஸ், அது செக்குலர். பப்ளிக்ல என்ன இந்த தேரோட்டம், மீனோட்டம், நாயோட்டம்லாம் அறிவில்லாம இந்தியன் எஜுகேஷன் நடந்திருக்கு. இதுல நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வேற. அறிவை அறிவாக பயன்படுத்து தான் எஜுகேஷன். Not to be misled by politicians, by parties. நான் ஜேஎன்யூல பேசும்போது there will be always BJP people behind. இமீடியட்டாக அடுத்த நாள் பேப்பரில் வரும், ப்ரொஃபஸர் லூதன் அட்ரஸ் லைக் திஸ். ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கண்டெயின் பண்ணி பேசுவேன். ஏன்னா அது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி. Immediately we are open to the public. So this is how your people, I am not telling some religion, some prophet, some god. The human theoreticians of your literature people 20th century beginning, first half of century ஸ்ட்ராங்கா வச்ச ஒரு கருதுகோள், ஒரு அளவுகோல், ஒரு பகுப்பாய்வு, ஒரு அனாலிசிஸ், ஒரு டூல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜ். You have to understand language in terms of its sense and reference. Sense is a matter of arbitrariness. Reference is a matter of what? Objectivity. That statement that there are 3 trees there is a matter of objectivity. The statement there are 50 students or 500 students in the hall is a matter of objectivity. I can refer, count பண்ணலாம். When I say இது என்ன கல்லூரி பேருன்னா புனித இருதய சேக்கராட்டா தூய நெஞ்ச கல்லூரியில் ஒரு 500 தூய நெஞ்சங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்குதுன்னா சாமி பொய்யிடாது. இங்கே 500 பிள்ளைங்க உட்கார்ந்து படிச்சிருக்குங்க. ஒரு வாத்தியார் டெல்லியிலேருந்து வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், அந்த என்ஸ்டன் கூப்பிட்டதால மேட்ரு ஓவர். இங்கே 500 தூய நெஞ்சங்கள் தெரியா, பசுமை மாறா அருமையான மாணவர்கள். உடனே கைத்தட்டுறான் பையன். மயங்காத, வார்த்தைகளுக்கு மயங்காத. ஏன்னா வார்த்தைகள் மயக்கம். அந்த மயக்கத்திலிருந்து வெளியே வர்றதே பெரிய சமூக விடுதலை. புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ இவன் என்ன சொல்றான்? now I make a very serious statement. Not all meaningful statements are true or false, but all true or false statements are meaningful. நான் இன்னொரு தடவை சொல்ல மாட்டேன், என் மண்டையில் இருக்காது. புரியுதா? Not all meaningful
not all true or false statements, sorry, put it this way. Not all meaningful statements are not necessarily true or false statement. Do you get my, see, this is bit jugglery. எல்லா பொருண்மையை உள்வாங்கிய வாக்கியங்களும் உண்மை பொய்யை உள்வாங்கிய வாக்கியங்கள் கிடையாது. All meaningful statements are not necessarily true or false statement, but all true or false statements are meaningful statement. சொல்லுது புரியுதா? Put it this way. Statement, the water boils at 100 degrees centigrade is true or false, at the same time it is meaningful. Is it clear? The statement, my kadavul is boiling at 100 degrees centigrade, is neither true nor false, but some meaning is there. That is misleadingly meaningful. What kind of meaning it is? Misleadingly meaningful, not leadingly meaningful. ஒரு sensibility இருக்கு, but that sensibility is arbitrary. What do you mean arbitrary? நீயா உருவாக்கின ஒரு கற்பனை, திரிச்ச ஒரு ராமாயணம் மகாபாரதம், அது கொள்கைன்னு வேற சொல்லுவான். கொள்கைக்கு டெஃபினிஷனே தெரியாது நம்மளுக்கு. உங்கள் கட்சியின் கொள்கை என்ன? இன்னொருத்தவன் அந்த கட்சிக்கு கொள்கையே இல்லை. கொள்கைனா என்னடா? இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ ஏடிஎம்கேல ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. அந்த கட்சியுடைய ஒரே கொள்கை டிஎம்கேவை எதிர்ப்பது, அது கொள்கையா? டிஎம்கேடைய ஒரே கொள்கை ஏடிஎம்கே மறுப்பது, அது கொள்கையா? நீ பண்றதுதான் தியரி. நீ பண்றல எப்பயா? This is called theorization. Theorization is not simply abstraction. It's a way of exercising, doing, playing. When a student, a footballer plays football, he is a player as well as a theoretician same time. அவன் வெறும் ஃபுட்பால் விளையாடுற ஆக்டிவிஸ்ட் கிடையாது. அவன் பந்தை எந்த கோணத்துல எப்படி அடிச்சா அது கோலுக்குள்ள போகுன்ற தியரி அவன் மைண்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு? கொம்பைன் ஆகுது. புரியுதா சொல்றது? So linguistic thought, the first point which I would like to insist is that from Frege, statements must be understood in the model of mathematics and science in order that language becomes public. In order that எதுக்கு? மொழியினுடைய பயன்பாடு என்னது? பிரைவேட் இல்ல. மொழி is public. What do you mean public? What do you mean public? Democratic. What do you mean democratic? There is nothing private into it. There is nothing private into it. You go to the station, you want to buy a ticket to Chennai. Say, let's say you give 100 rupees, get the ticket, ask for a ticket, the ticket generator gives you what? Ticket. நீங்க போய், suppose you have a different word for the ticket. Different word. என்ன word? Some word. Suppose you use the word donation instead of the word ticket. 100 ரூபாய் கொடு, donation கொடு அப்படின்னா இவனடா donation கேக்குறான்னு கேட்பானா இல்லையா? A ticket is a common word. It's a democratic word. It's a public word. அது private word இல்ல. கொஞ்சம் விநாயகர் கொடு, கொஞ்சம் ஏசுநாதர் கொடு, கொஞ்சம் ஏஞ்சல் கொடு. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் இந்த 100 ரூபாய் கொஞ்சம் ஏஞ்சல் கொடு, இந்த 200 ரூபாய் ரெண்டு விநாயகர் கொடுன்னா உள்ள இருந்து அடிக்க வெளியே வந்துடும் உன்ன. அங்க போற பேசுற லாங்குவேஜ் என்னது? A language which is public. No private language. Is it clear? No meaning in terms of private. Private. அந்த காலத்தில் இந்த கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட போன பிரைவேட் ஏரியான்னுவான். மீதி என்ன பப்ளிக் ஏரியா, அது மட்டும் பிரைவேட் ஏரியாவா? இந்த எங்கெல்லாம் பிரைவேட்டுன்னு என்க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா
அங்கெல்லாம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை மையப்படுத்துறான்னு அர்த்தம். சில இடத்துல போனால் செருப்பு கட்டி விட்டு வெளியே வாங்குவோம், உள்ள வாங்குவோம். அசுத்தத்துக்கு இல்லை, அதிகாரம் உள்ளவர். செருப்பு அப்போ மரியாதையும் செருப்பு கட்டி விட்டு போகிறது. ஏன் செருப்புக்கு விட்டு போன மரியாதை குறைஞ்சிடுதா? யூ ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் எ நார்ம், எ ரூல் ஆஃப் லாங்குவேஜ். எதுக்கு ரூல் ஆஃப் லாங்குவேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற? so that my position is higher, your position is what? And you have to fold your hand, bend your body. என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதேன்னு சொல்லி, because I belong to that caste or this caste. டே அதுவே பொய்டா. why my கடன் must be பணி செய்து கிடப்பது? why not my கடன் not to do பணி? because I was told or you are told you are born in this caste, therefore உன் கடன் பணி செய்து கிடப்பது. அப்ப என் கடன் என்னது? உன் முதுகு மேல உட்கார்ந்து கிடப்பது. கேள்வி கேட்கணுமா இல்லையா? ஏன் கடன் பணி செய்து கிடப்பனா உன் கடன் என்னது? ஏன் முதுகு மேல உட்கார்ந்து சவாரி செய்யறது? இதுக்கு பேர் டியூட்டி. வேல்யூ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போடுவான். வேல்யூ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ஒரு 2 வருஷமா பிரின்சிபலாக இருக்கேன். வேல்யூ எஜுகேஷன் சிலபஸை பார்க்குறேன், ஒரே யோகாவாக இருக்கு. யோகாவுக்கும் வேல்யூவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்? பெரியார் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸை பார்த்தேன், சிலபஸ் ஃபுல்லாக யோகா. நான் கேட்டேன், அந்த வைஸ் டிசிக்கு ரெஜிஸ்டரையும் கேட்டேன், எப்பா ஒரே யோகா சார்? கவர்மெண்ட் ஆஸ்ட் சார், வி ஹாவ் டு புட் சார். ஏன்டா வேல்யூ எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போ, ஃபவுண்டேஷனல் கோர்ஸ். யோகா நான் வேணான்னு சொல்லலை, ஃபவுண்டேஷனல் கோர்ஸ் வேல்யூ எஜுகேஷன் போட்டிருக்க. உள்ள சிலபஸ் திறந்தா என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு? யோகா பார்ட் 1, யோகா பார்ட் 2, பதஞ்சலி, அதஞ்சலி, இந்தஞ்சலின்னு இருக்கு. நான் கேட்டேன், வாட் இஸ் திஸ்? வைஸ் சான்சலர் சொல்றாரு, என்ன சார் உங்களுக்கு தெரியாதா? ஒரு சிரிப்பு வேற. எனக்கு தெரியாம தான் சார் கேட்குறேன், கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க, நாங்கள் போட்டோம். அப்புறம் என்னத்துக்கு நீ உட்காந்துட்டு இருக்கு வீசியா? கேள்வி வருதா இல்லையா? சமக்கம் எனக்கு கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் நிப்பாட்டி வந்துட்டேன். அப்புறம் என்ன பண்றதுக்கு நீ வீசியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க யூனிவர்சிட்டியில்? இஃப் யூ cannot even restate your text, your syllabus, பைசாவுக்கா பொட்டி கடை வச்சா சம்பாதிக்கலாம். புரியுது நான் சொல்றது? சும்மா பதவியை பார்த்து மயங்காது. ஸ்பீக் a language that speaks truth and falsity. Speak a language that speaks meaning and meaningfulness. That is called invitation of 20th century formalism. I come back to your syllabus. In the school of thought has got some precedents. Precedents na enna artham? What do you mean precedents? adukku oru mun vadi undu. Kant, Immanuel Kant, and the thinker per enadhu is Kant, Immanuel Kant. இன்னொரு திங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். இந்த 2 பேரும் மைண்டில் வச்சுக்கோ. ஒரு பர்சன் இஸ் கால்டு Immanuel Kant. இஸ் a German thinker. I read a lot Kant. I'm teaching Kant in Delhi now. Immanuel Kant is the forerunner to your science and mathematics, and especially to the theory of language. உங்கள் இங்கிலீஷ் வாதியருக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க, but at least know it. Hume, அவருடைய thought part, is forerunner to the whole theory of language which is called formalism. They talk about meaning in terms of எப்படி சொல்றது, statement that express relations of ideas. You can say they are true or false statements that express relations of ideas. You can attribute them in terms of propositional truth, propositional falsity. அதுதான் ரசல் பின்னாடி எடுப்பார். Are you with me here? நான் கொஞ்சம் மேலே போகலாமா அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் should I? இப்படி ஆரம்பிச்சோடனே பிள்ளைங்க கொஞ்சம் லைட்டாக மயங்குறீங்க. Now, they talk about truth and falsity
the attribute can be attributed of statements that express relations of ideas. For example, I said, my father, male or female? உண்மைதானே? My mother, male or female? Okay. Subramani is male. Is true or false statement? ஏன் சுப்பிரமணியன் பொண்ணுக்கு பேரே வைக்கக்கூடாதா? புரியுதா? So, statements which express relations of ideas. எங்க அப்பா ஆண், subject அப்பா, predicate ஆண். The relation between subject and predicate express relations of ideas are true or false statement. புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுதா நான் சொல்றது? என் அப்பா ஆண், ஆண் ஒரு ஐடியா, அப்பா இன்னொரு ஐடியா. The statement that express relations of ideas simultaneously, equally, அதுக்கு ட்ரூ சொல்லலாம் அல்லது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். Is it clear? Statement that express a reference, state of affairs, நிகழ்வு, நடப்பியல், அது they are also true or false statement. You can say they are meaningful or not meaningful. இந்த தம்பி, உங்க பேர் என்ன தம்பி? Let me say ஜெகன். ஜெகன் ஒரு கருப்பு பேண்ட் போட்டிருக்கான். எந்த ஜெகன்? ஜெகன் is using a black pant. Is that true statement or a false statement? Meaningful statement or not a meaningful statement? ஈவன் பரிசுத்தமான தூய வெண்ணிற ஆத்மா ஆடையை கொண்டிருக்கிறான்னா உலகமுகா பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவன் அல்லேலியான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான். உட்கார். கருப்பு பேண்ட் போட்டிருக்கான், வெள்ளை பேண்ட் போட்டிருக்கான், சிவப்பு பேண்ட் போட்டிருக்கான், இந்த சட்டையை போட்டிருக்கு. அதோட நிறுத்திக்க. என்னையா ஏற்றி விடுற அல்லது என்னையா இறக்கி விடுற? இது சாத்தான். சாத்தானுக்கும் சம்மனஸுக்கும் கள்ள உறவு இருக்கு. சாரி, சாத்தானுக்கும் சம்மனஸுக்கும் என்ன உறவு இருக்கு? கள்ள உறவு இருக்கு. சாத்தான் இல்லாம சம்மனசு கிடையாது, சம்மனசு இல்லாம சாத்தான் கிடையாது. எப்பயுமே சம்மனசு சாத்தான பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும், சாத்தான் எப்பயுமே சம்மனசை வலது பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இது ரெண்டும் விட்டா நமக்கு வேலை கிடையாது. சாமியா இருக்கு. புரியுதா நான் சொல்றது? புரிஞ்சுக்கன்னா புரிஞ்சுக்கோ. அதுதான் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். வேற லாங்குவேஜ் சொன்னா உங்க போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அதுதான். Words are meaningful arbitrarily. They are made meaning in terms of their, நம்ம சொல்லி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னாங்க, in terms of their differentiation. என்னது? சாத்தான் சம்மனசை விடாது, சம்மனசு சாத்தானை விடாது. ரெண்டையும் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கான்ல, அவன் சுத்தமாக படத்தை அள்ளிடுவான். அவனை வச்சு பழப்பு நடத்தான் தெரியுமா? அவன் தான் அரசியல்வாதி. இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய ஆட்சியை தான் ரெண்டையும் வச்சு ஓட்டுறது. அது இல்லாமல் இந்தியாவே கிடையாதான். என்ன ஓட்டு ஓட்டுறானுங்கடாப்பா சாமிங்களா. நீங்கள்லாம் லிட்ரேச்சர் படிச்சு போய் கொஞ்சம் திருத்துங்க அந்த நாட்டை. போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் அதுதான் சொல்லுது. இந்த சசூர்ன்ட்டு கரடு முரடாக சொல்கிற இல்லையா, ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான். வேர்ட்ஸ் டிரைவ் தேர் மீனிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் வாட்? ஆர்பிட்டரினஸ். ஆர்பிட்டரினஸ்ன்னு என்ன அர்த்தம்? அப்படி இப்படி கலந்து இருந்து அப்படி தான் அர்த்தங்கள் தருது. அதுக்கு ஐடியல் மீனிங்கும் கிடையாது, மோட்ச மீனிங் கிடையாது, பாதாள மீனிங் கிடையாது, ஒரு மண்ணும் கிடையாது. புரியுதா நான் சொல்றது? அதுதான் சசூர் சொல்லுவான். அவன் லாங்குவேஜில் மொழி தன்னுடைய பொருளை ஒன்றோடு ஒன்று உறவால தொடர்பால உள்வாங்குகிறது. The word on is onified because there is a word which is penified. Without on, the word pen does not carry meaning. Without pen, the word on does not carry any meaning. அப்போ what gives meaning, meaningfulness? ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு படுத்தும் போது தான்.
ஆண் என்றால் பெண்ணுன்னா டவுன். இது உன் வேலை தானே, இது உன் கல்ச்சர் வேலை தானே. இது ஆண் என்ற அக்கிரமான வார்த்தை பெண் என்ற இன்னொரு அக்கிரமான வார்த்தையோடு தொடர்புடையது, அல்லது ஆண் என்ற அழகான வார்த்தை பெண் என்ற இன்னொரு அழகான வார்த்தையோடு இந்த தொடர்பு தான் அர்த்தத்தினுடைய கிரவுண்ட். அதுதான் தியரி, போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி. இதுக்கு போய் பெருசாக உருட்டிட்டு இருக்க வேண்டாம். இந்த உறவு, இந்த தொடர்பு, இந்த வினை எதிர்வினை என்பதுதான் பொருண்மையின் கிரவுண்ட். இந்த கிரவுண்டை விட்டுட்டுனா நீக்கிட்டுனா சண்டை போடுவேன். இவன் ஜாதியால் உயர்ந்தவன், இவன் ஜாதியால் ஜாதியா என்னன்னு தெரியாது, சரியா? அப்புறம் உயர்வு நவிர்ச்சுவேன். ஸோ 20th century philosophers, I'll come back to Hume and Kant. ரெண்டே விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். ஒன்று, ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், வாக்கியங்கள் மொழியில் we can classify statements in terms of two types. Statements of that express relations of ideas, statements that express state of affairs, matters of fact. Is it clear? Statement that express relations of ideas. ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு 3 சைடு. 3 சைடு is the predicate, triangle is the subject, the subject explains the predicate, predicate explains the subject. அது ட்ரூ. புரியுதா? இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து அடிக்கிடாத சிவபெருமானையும் ஏசுனாரையும் அல்லாவையும் உள்ளாவையும். அதில் நீ நம்மளை அள்ளி போடுறான்னு அர்த்தம். அதுவும் இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது நீ தான் உலகமாக ஏமாத்துற ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நாளைக்கு நீ போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை முடிச்சுட்டு நெரட்டிவ்னு வருவேன். புரியுதா? நான் அப்போ வருமா நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஆர் டாட்டலாஜிக்கல், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸ் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட். அங்கே ஒரு 10 பையன் விளையாடுறான், அது மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட். 10 பையன் பரலோகத்தில் நடக்கிறான்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த 10 பசங்களும் விளையாடுதுங்க. அந்த 10 பகலையும் திருவிளையாடல், சிவபெருமான் மடியில் ஆடி அசைகிறார்கள்னா தமிழ்வாதருக்கு வேணால் நேரம் போவோம், ஆனால் உங்களுக்கு நேரம் அப்படி போகக்கூடாது. தட் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபயர்ஸ். நடப்பியலாக சொல்வது அர்த்தமுள்ள வாக்கியம், பொய்யாவோ உண்மையாவோ. கணிதத்தை கணிதமாக சொல்வது அர்த்தமுள்ள வாக்கியம். Statement that express relations of ideas or attribute of true or falsity. Statement that express state of affairs, they are meaningful or not meaningful. இதை தவிர உலகத்தில் வேற ஏதாவது பேசின சைலன்ஸ். அதுக்கு ஹியூமன் ஒரு மனுஷன் சொல்லுவான், இதை தவிர உன் லைப்ரரியில், ஐ டெல் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ், எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ், இஃப் your library contains books which do not contain statements of relations of ideas, if do not contain state of affairs, அந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவான் அந்த ஹியூமன். என்ன சொல்லுவான்? என்ன தெரியுமா செய்ய சொல்லுவான்? கொண்டு போய் எரிச்சிடறான்னுவான். put them into blames ன்னுவான். இதுக்கு பேர் ரேஷனலிசம். நம்ம ஊரில் ஒரு ரேஷனலிசம் பேசுகிறான் பாரு. பெரியார் சிலையை உடைப்பதா உடைக்க கூடாதா? எப்போ அந்தால் நல்ல மனுஷன்பா, அந்தால் புரிஞ்ச அளவுக்கு ரேஷனலிசம் பேசியிருக்கான். இதுதான் ரேஷனலிசம். புரியுதா நான் சொல்றது? ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் கேன் பி அட்ரிபியூட்டட் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல்னஸ் ஆர் நாட் மீனிங்ஃபுல்னஸ். மீதியெல்லாம் கடவுள் என்னை அன்பு செய்தார், நான் பக்தியானவன், இந்தியா பாரத மாதாவுக்கு அச்சுகே ஜே. தெரியுதா? இந்திய பூமி நிலப்பிறப்பு பாரத தாய் மாறி, தாய் பாரத மாறி, பாரதம் தாய் மாறி, நீ யார் மாறி? They don't express neither relations of ideas nor state of affairs. அப்படின்னா அது என்னது? நீ விட்ட கதையின் அர்த்தம். நீ விடுற
கதைன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான். ஐ வில் டெல் யூ லைக் திஸ். Those statements are statements. They are literature. But they are, listen carefully, pseudoscience. They are pseudoscience. Pseudoscience தமிழுக்கு சரியான தமிழ் வார்த்தை கிடையாது. They are pseudoscience. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி போல, உண்மை போல, பொருள் போல தெரியும். அது ஒரு கதை வச்சுருக்கான் எங்கள் ஊரில், ஐ மீன் இந்தியன் கல்ச்சரில். பாம்பை பார்த்தா கயிறை காணாமா, கயிறை பார்த்தா பாம்பை காணாமா, கல்லை பார்த்தா சாமியை காணாமா, சாமியை பார்த்தா கல்லை காணாமா. இந்த கதை சொல்லியே ஏமாத்தின ஒரே கல்ச்சர் நம்மூர் தான். புரியுதா? அதில் சிக்கனவன் தான் நீ நானும். படிக்கவும் செய்வோம், அங்கே போய் மாட்டவும் செய்வோம். வீட்டுக்கு போனால் அங்கே மாட்டிக்குவோம். பள்ளிக்கூடத்து வந்தால் இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை கேட்போம். நடுவில் கடந்து உழப்பறிப்போம் பெருமா, வேலை கடிச்சு ஓடிடுவோம். ஒரு கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிடுவோம். ஒரு கார் வாங்கிட்டு அப்படி நின்றுக்கும். படித்தது வேஸ்ட், புரிஞ்சது வேஸ்ட். புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ காண்ட் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார். He makes a distinction between analytic and synthetic statements. Are you with me? I will finish with Kant and go for one more thinker, consolidate. Kant makes a distinction in 20th century, what he call analytical statement and what we mean by synthetic. Analytic, synthetic. Analytic, synthetic. What I called Hume also. Kant makes that distinction. Language, we use analytic statements. We also use what? Synthetic statement. The board is in white color. You can see that? That is synthetic. The board is in white color. Can you see that? வேறு யாராவது கலர் பிளைண்ட் இருக்கா? கண்ணு குருடு எதாவது இருக்கா? எல்லாத்தையும் கருப்பாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா? ஏன்னா நான் திராவிடன். எல்லாத்தையும் வெள்ளையாக மட்டும் பார்க்க முடியுமா? நான் என்ன, நான் ஆரியன்? அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? நீ யாரு? The board is white. Why I say it is synthetic statement? Because I can see it. I can see it. Is it clear? Do you follow this? Are they true or false? Meaningful statement. Is it clear? A blackboard is black. Do you need to see that statement? A blackboard is black. Do you need to see that statement? The board is white. You can see. Touch. I mean, you can see and say it is white in color. I make another statement. The blackboard is black. Do you want to see that statement? Anybody? அது அனலிட்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுதான் பகுப்பாய்வு. பகுப்பாய்வுக்கு உட்பட்ட வாக்கியம். மொழி contains both statements of syntheticity and analyticity. பெங்களூர் சிட்டியான்னு கேட்காத. Language composed of both analytic and synthetic statements, which makes meaning. Meaningful. Beyond that statements that you utter, they are mystical, magical, nonsensical, pseudoscience, kada, buruda, கற்பனை, ராமாயண மகாபாரதம் எல்லாம். புரியுதா சொல்றது? அந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அறிவு களத்துக்குள்ள கொண்டு வராத. அவ்வளோ பெரிய லாங்குவேஜ் கூட்டம் இருக்கு இல்லையா? Do not bring at the realm of academia, knowledge. அறிவுன்னா அறிவு இது ரெண்டு வாக்கியங்களை உள்வாங்கியதா இருக்கும். It should be tautological, it should be synthetic, it should be experimental, it should be what we call analytical or synthetic. It should be based on science and mathematics. Then you call it your language is formal. அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும்போது இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் லிட்ரேச்சர், வாட் இஸ் தி ஐடியலிசம் இன் தட் நாவல்னு உட்காருவான் டீயில்.
இப்போ எவனும் அப்படி உட்கார மாட்டான் லிட்ரேச்சர் வாதியாருங்க. வி யூஸ் டு ஹவ் மீட்டிங், Thursday மீட்டிங்ஸ். நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது உங்களை மாதிரி. வாட் இஸ் த ரியலிசம் இன் தட் ஸ்டோரி? எனக்கு அப்போ புரியாது. நானும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன், என்னத்தோ அந்த வாத்தியாருங்க பேசுகிறானுங்கன்ட்டு. வாட் இஸ் த கிளாசிக்கல் தாட் பேட்டர்ன் விச் டேக்ஸ் இன் டு பிளேட்டோனிக் ஐடியலிசம்? என்னன்னு புரியாது. அச்சாவும் ஒரே கல்லை தூக்கிட்டு போதா நிப்பாட்டாவும் ஐடியலிசமும் கிளாசிக்கலிசம் ஸ்கொலாஸ்டிசம் தெரியுதா, ரொமான்டிசிசம் நிப்பாட்டு. மொழி, லாங்குவேஜ், லிட்ரேச்சர் ஷுட் ஹாவ் எ தியரிட்டிக்கல் கிரவுண்ட் ஃபார் கன்சிடரிங் மீனிங்ஃபுல்னஸ். ஒன்று நாயை உண்மையை பேசு அல்லது அர்த்தமுள்ளதாக பேசு. ரெண்டு இல்லாமல் நடுவில் கொஞ்சம் பம்மாத. அது அரசியல், அது கதை, கல்ச்சர், கலாச்சாரம் சார்ந்தது. அது உன் வீட்டில் கிச்சனில் வச்சுக்க. அங்கே சமைச்சின்னு என்ன வேணாலும் அள்ளி விடு. உன் மகள்கிட்ட சொல்லு, ராமர் அங்கே பிறந்தார், இங்கே போயிட்டு வந்தார், இந்த சூரியனை வணங்கினாருன்ட்டு. பப்ளிக்காக வந்து பேசாத மைக்கை போட்டுட்டு. ஏன்னா அது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தப்பாடு கிடையாது. பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல, அறிவு ரீதியான அர்த்தப்பாடு. ஸோ 20th century lays very heavily on 17th, 18th, 19th century analysis of language. These people belong to 19th, human Kant. Frege, Bertrand Russell and many others will belong to the early part of 20th century. I'll come back the last part of linguistics, what you call formalism. அவன் என்ன சொல்றான்னா, language is formal in the sense that every language that we speak in our culture should, how to say that, அது உண்மையை வெளிப்படுத்துகின்ற பிக்சரா இருக்கணும். The statement that you speak must express reality. The statement that you speak must express what? வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா, it should picture reality. It should picture reality. There are two girls here. ரெண்டு பேர் நில்லுமா. These two girls are wearing what color shirt? Yellow. Sit down. The girls in front of me are wearing yellow shirt. Yeah, statement, my statement. The girls in front of me, my statement, are wearing yellow shirt, my statement. என் வார்த்தை கேமரா மாதிரி. என் மொழி இருக்கு இல்லையா, சென்டென்ஸ், அது கேமரா. இந்த கேமரா என்ன செய்யும்? என்ன இருக்குதோ அது சொல்லும். என் கண் அதை பார்த்து என்ன இருக்குதோ, ஒவ்வொரு வாக்கியமும் ஒரு படக்கதை, ஒரு படம். எதை படப்பிக்கிறது? உலகத்தை, பொருளை, உண்மையை. லாங்குவேஜ் இஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டி. அவ்வளோதான். புரியுதா நான் சொல்றது? லாங்குவேஜ் இஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இந்த கேமரா என்னை நான் எப்படி இங்கே நிற்கின்றனோ அப்படியே அது சொல்கிறது. கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போயிட்டு அது போய் கலர்லாம் போட்டுக்குவார், அது வேற விஷயம். சரியா? இப்போ இந்த கேமரா என்னை எப்படி உள்வாங்குது? as I am. உங்க மொழி, யுவர் லாங்குவேஜ், அவனுடைய தியரி இதுதான். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். யுவர் லாங்குவேஜ் இஸ் த பிக்சரிங் த வேர்ல்ட். லாங்குவேஜ் என்ன, அதனுடைய மொழியின் வேலை என்ன இருக்கு? இட் இஸ் பிக்சரிங் த வேர்ல்ட் as it is. As it is. நீர் 100 டிகிரி சென்டிகிரேடில் ஆவியாகும் as it is. இது கங்கேஸ் ஹோலி வாட்டர்னா நாட் as it is. கங்கையில் ஓடுற நதி 100 டிகிரி சென்டிகிரேடில் ஆவியாகணுன்றது என்னது? as it is. என் ஸ்டேட்மெண்ட், கங்கை வாட்டர் பாயில்ஸ் at 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் as it is. It pictures. ஸோ மொழியுடைய ஒரே வேலை, the function of language, of formal language, is that only one function. அதான் Bertrand Russell. I am coming to Bertrand Russell.
The function of language is only one function. What is the only one function? It has to picture the language as it is. Picture the world as it is. Not as you want to. Not as the way somebody has told you. Is it clear? As it is. Water in the Ganges is, when you boil, அது கேஞ்சஸ் காவிரி தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி தான், கங்கை நதியாக இருந்தாலும் சரி தான், ரெண்டுமே 100 டிகிரியில் பாயில் ஆகி H2O பிரிஞ்சால் அது தண்ணி, இல்லைன்னா அது மாட்டு மூத்திரம். ஏதோ அது நீ விற்றுக்கோ, சட்டையை போட்டு விற்று கோவணத்தை கட்டி விற்றுக்க, கோவணத்தை விட்டுட்டு வாங்கிக்கோ. பட் அவன் சொல்கிறது உங்களால் தான், நான் சொல்லலை. அவன் என்ன சொல்கிறான், லாங்குவேஜுடைய ஃபங்க்ஷன் is only one function. What is that function? What is that function? It should, அது ஒரு படம் மாதிரி. It's a picturing the reality. நான் சொல்றது புரியுதா? Resemblance கிடையாது. அது போல என் கடவுள் என் தந்தையை போல என்னை நேசிக்கிறார், இந்த போல என்ற பொய்யெல்லாம் கிடையாது. அது தந்தையாக தான் இருக்கணும். புரியுதா? என் தெய்வம் என் தாயை போல என்னை அந்த போல என்ற பொய், அந்த போல என்ற வார்த்தைக்குள்ள ஒட்டுமொத்த உலகத்தை அடைக்கிடுவான். அதுக்குள்ளே தியாலஜி வைப்பான், ஸ்டோரி வைப்பான், நெரேட்டிவ் வைப்பான், ராமாயணம் வைப்பான், மகாபாரதம் வைப்பான், எல்லாத்தையும் வைப்பான். அதில் மயங்கிடுவான். உங்களால் கரெக்டாக சொல்கிறேன், சரியான அடி அடிக்கிறான். லாங்குவேஜுக்கு ஒரே வேலை தான். அது என்ன வேலை? என்ன வேலை? இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி படம் போட்டு காட்டு. நீ எழுதுவியா? உன் நாவல் எப்படி இருக்கு? அள்ளி விடுவில்ல. 20th century பிகினிங்கில் என்ன சொன்னா, ஏப்பா கொஞ்சம் திருந்துங்கடா சாமிங்களா, இந்த ஷேக்ஸ்பியர் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வாங்கடா. சயின்ஸ் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ், யூஸ் லாங்குவேஜ் வித் எ சிங்குலர் ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் தட் சிங்குலர் ஃபங்க்ஷன்? தட் இட் ஷுட் பிக்சர் த வேர்ல்ட் ஆஸ் இட் இஸ். நீ ஒரு சோஷியல் சயின்டிஸ்ட்னா நீ அங்கே போய் இத்தனை பேர் சாப்பிட்டான், இத்தனை பேர் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லு. புரியுதா? இந்தியா ஆன்மீக நாடு சொல்லாத, என்ன எனக்கு புரியல. இந்தியாவில் 10 பேர் சாப்பிட்டான், 10 பேர் சாப்பிடல, 2 பேர் நல்லா தின்னு கொளுத்திருக்கான், 2000 பேர் அவன் உழைப்ப சுரண்டான் அப்படி சொல்லு, எனக்கு புரியுது. இந்தியா ஆன்மீக நாடு. புரியலடா சாமிங்களா, ஆன்மீகம் புரியல, நாடுனாலும் புரியல, இந்தியாவும் புரியல. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ புதுசாக இந்த நேற்று முந்தா நாளில் நேஷனலிஸ்ட்டுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இந்த கொடியை கலந்து பறக்க விட்டுட்டு, அதுக்கு முன்னாடி கொடியே நான் பார்க்காத மாதிரி. அதுக்கு முன்னாடி நான் சின்ன வயசில் பள்ளிக்கூடத்தில் போனால் மிட்டாய் கொடுப்பார், ஆரஞ்சு மிட்டாய் கிடைக்கும். எங்கள் வாத்தியார் கொடி ஏற்றுவார். அவர் போகும்போது அந்த மிட்டாயில் பாதி பாக்கெட் எடுத்துகிட்டு போவார், கிழிஞ்ச பாக்கெட்டு. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் பிக்சர். அதுதான் எனக்கு சுதந்திரம் ஞாபகம் இருக்குது. ஸ்கூலுக்கு போவோம், கிராமத்தில் பாட்டு பாடுவோம். அந்த ஸ்கூல் வாத்தியார் எல்லாருக்கும் மிட்டாய், ஆரஞ்சு மிட்டாய் தான் இருக்கும், பாதி பாக்கெட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார். அந்த கிராமம் ஃபுல்லாக நடந்துட்டு அந்த கொடி பிடிச்சி தெரியும். அதுவும் எங்களுக்கு சுதந்திரம் தான். இப்போ வீடு வீடாக சுதந்திரம்னா எனக்கே சுதந்திரம் கிடையாதுடா. இஸ் நான் என்ன நடக்குதுன்னா, உன் மொழியை அரசியலுக்கு அதிகாரத்திற்கு உள்வாங்குகிறாய், திரிபு செய்கிறாய். திரிபு நான் தெரியுமில்ல, திரிபு செய்கிறாய். எதுக்கு திரிபு செய்கிறாய்? டு பிக்சர் த வேர்ல்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி. அவன் என்ன சொன்னா உங்க லிங்குவிஸ்டிக் தாட், யூ ஷுட் பிக்சர் த வேர்ல்ட் ஆஸ் இட் இஸ். நீ இப்போ என்ன பண்ற? பிக்சரிங் தான். நான் வேற மாதிரி கலர் படம் போட்டு காட்டுவேன். அது 21st century கண்டுபிடிப்பு உங்கள் தியரட்டிஷியன்ஸ். பிக்சரிங் தான், ஆனால் கலர் படம் போட முடியும் என்னால். அதுவும் வெறும் கலர் படம் இல்லை, அந்த காலத்து பழைய காலத்து மன்னாதி மன்னர் உண்ணாதி உன்னர், வேதத்துக்கு முன்னாடி கலர் படம் போட முடியும். 26 ராக்கெட்டை விட்டுட்டு இருக்காண்டா. ராக்கெட்டை விட்டு போய் எலுமிச்சை மரமாக முன்னாடி வைப்பான். இப்போ கார் வாங்கினேன், அந்த உண்டாக்காரன் சொன்னா, சார் 4 எலுமிச்சம் வையன்னா. ஏன்டான்னு கேட்குறேன். சார் வைங்க சார். அவன் எனக்கு குருவாயிட்டாங்க.
இல்லைன்னா அவன் வியாபாரம் விருத்தி ஆகாதான். இந்த என் கார்பெண்டர் சொன்ன மாதிரி நான் கேட்டேன், ஏன்டா தேய்பிறனா வளர்ப்பினா எல்லாம் ஒரு பிறைதாண்டான்னு. ஏன் வியாபாரம் விருத்தி ஆகாது? உனக்கு என்றைக்குமே ஆகாதரான்ட்டேன். வளர்ப்பிற வந்தால் தான் வேலை செய்வேன். தேய்பிறெல்லாம் வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு இருப்பானா? அங்கே வீட்டில் போய் உட்காந்தானா குழந்தைங்க தான் கூடும். வேலைன்னா எல்லா நேரம் பகல் நேரத்தில் வேலை செய்ய, வளர்ப்புறை மட்டும்தான் நான் வேலை செய்வேன். ஏன்னா எனக்கு என் தொழில் வளருதுன்னா முட்டாள்தனமாக பிஏ பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துட்ருக்கான். ஸ்கூலில் என்னையா சொல்லி கொடுக்குறான்? ஏபிசிடி மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறான். இது கிளியர். தியரைசிங், அனாலிசிஸ், பகுப்பாய்வு. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் பாலிட்டிக்ஸ். I am talking what your linguistic thought pattern. So the final part in 20th century is this. I put it an end to this. Bertrand Russell position is தான். இந்த தியரிக்கு பேரு தியரி ஆஃப் அட்டாமிசம். இந்த கொள்கைக்கு என்ன பேரு? இது எல்லாமே ஃபார்மலிசம் என்ற கருத்தியல் தளத்துக்குள்ள வருது. நான் பேசுறேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லா. Bertrand Russell we call it theory of அட்டாமிசம். அட்டாமிசம் அணு கொள்கை. மொழியில் ஒரு அணு கொள்கை இருக்கு, அதுதான் ஃபார்மலிசம். என்ன சொல்றான்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஒரு ட்ரூத். இந்த மரம் பச்சையாக இருக்கிறது, அது ஒரு ட்ரூத். இந்த மரம் தெய்வ கடாட்சமாக இருக்கிறதுன்னா, இந்த மரம் பச்சையாக இருக்கிறது அது ட்ரூத். இந்த மரம் தெய்வ கடாட்சியமாக இருக்கிறதுன்னா ஃபால்ஸும் கிடையாது, ட்ரூத்தும் கிடையாது, பொய்டா. அதுக்கு ட்ரூத்தும் கிடையாது, பொய்யும் கிடையாது. ரெண்டையும் அப்பால் பட்டு போய் புருடான்ற இல்லையா, அதான் தமிழ். பொய்ன்னா நான் 50 கிலோ வெயிட்டு, அது உண்மை. 40 கிலோ வெயிட்டுன்னா அது பொய். நான் 50 கிலோ வெயிட் இருக்கும்போது நான் 40 கிலோ வெயிட்டுன்னா அது பொய். 50 கிலோன்னு சொல்லுது உண்மை. நான் தெய்வ பிறவின்னா எங்கடா தோண்டி காட்டுறான்னா எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் புனித பிறவி, அதுக்கு நூல் வேற அடையாளம், கோவணம் வேற அடையாளம், மூத்திரம் அடையாளம். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை கெடுத்துட்டாங்கடா சாமிங்களா. லிட்ரேச்சரை நல்லா படிங்கடா சாமிங்களா. தயவுசெய்து உங்கள் மொழியை நல்லா படிங்க, உங்கள் வாதியங்களை கேட்டு சொல்லி நல்லா படிங்க. அப்பப்போ என்னை கூப்பிடுங்க எப்பயாவது. இந்த மரம் பச்சை. மை ஸ்டேட்மெண்ட் த ட்ரீ இஸ் கிரீன் டாக்ஸ் அபவுட் சிங்குலர் ட்ரூத். லிசன். த ட்ரீ இஸ் கிரீன். மை ஸ்டேட்மெண்ட் தட் த ட்ரீ இஸ் கிரீன் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். பட் சப்போஸ் ஐ சே திஸ் ட்ரீ இஸ் ஹோலி. ஏன்னா அது கீழே கல் வச்சிருவான், துணி சுற்றிடுவான், கிழிஞ்சு போன பாவாடைய. உண்மை. நான் அந்த விழுப்புரம் பக்கத்தில் அந்த ஒரு வீடு கட்டுறேன் இல்லையா, ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அரச மரம் இருந்துச்சு. 10 நாளைக்கு முன்னாடி பார்க்குறேன் துணி சுற்றி மஞ்சளை போட்டேன். பயமாக இருக்குது கிட்ட போகிறதுக்கு. அந்த துணியும் எடுக்க முடியல. ஏன்னா எடுத்தால் உடனே பிஜேபிக்காரன் வந்துடுவான். பிஜேபி மட்டும் இல்லை, அதிமிக பக்தி உன்னதவெல்லாம் வந்துடுவான். அந்த பக்தி ஃபுல்லாக பாவாடையில் தான் இருக்கும். பாவாடை அவுக்கலாமா, பாவையை கட்டலாமா. ஆன்மீகம் இஸ் அடங்கிஃபைடு இன் டு தட். உங்களால் என்ன சொல்கிறேன், எப்பா கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்க. த ட்ரீ இஸ் கிரீன் பிக்சர்ஸ் த ரியாலிட்டி ஆஸ் இட் இஸ். த ட்ரீ இஸ் தீபகடாட்சம்னா எனக்கு புரியல. அது பொய்யும் இல்லை உண்மையும் இல்லை. அப்போ அது என்னது? புருடான்னு அர்த்தம். அதுதான் தமிழ். அது பொய் இல்லை, உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது. இதுதான் இந்த கிறுக்கனு இந்த பெர்ட்ரண்ட் ரசல் சொன்னது. பெர்ட்ரண்ட் ரசல் என்ன சொல்றாருன்னா, வாக்கியம் ஒரு உண்மையை உள்ளடக்க வேண்டும். எவ்ரி ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அட்டாமிக். லெட் மீ புட் இட் திஸ் வே. எவ்ரி ப்ரப்போசிஷன் இஸ் அட்டாமிக். அட்டாமிக்னா என்ன அர்த்தம்? ஆட்டம் மாதிரி. ஒரு ஆட்டம் ஒரு உண்மை உள்ளார்ந்து கொள்ளது. யூ கேன் அட்ரிபியூட் 1 வேல்யூ அல்லது 0 வேல்யூ. உன் டிஜிட்டல் பைனரி ஆப்ரேஷன் இவன்ட்டு தான் அந்த பைனரி ஆப்ரேஷன் வந்துச்சு. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டரில் நீ டைப் பண்ணேன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி போய் ஹார்ட்வேரில் பதிவாகும்? ஐ டோன்ட் நோ கம்ப்யூட்டர்ஸ், யூ டெல் மீ.
They tell me they get recorded as 1010 combination of 10. அங்கே போய் ராமர், கிருஷ்ணர், அயோத்திதாஸ், அம்பேத்கர்னா பதியம். அது என்னன்னு பதியம்? 1 இல்லைன்னா 0, 1 0 0 1 1 0. அம்பேத்கர், காந்திஜி, ராமர், கிருஷ்ணர், பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர் பதியம். மை சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் a wonderful 10 10 20 10 அந்த பதியம். இவ்வளவுதான் லாங்குவேஜ். ஸோ ஹார்ட் கோர், the theoretical ground is that. So 20th century philosophy, 20th century linguistics speaks about a depth dimension of language. What is the depth dimension of language? That it's a kind of a digital hard core. And the hard core enna, it is understood in the language of truth and falsity, meaningful or not meaningfulness, referentiality, denotability, proportionally agreeable, proportionally false, true or false, in the model of science and mathematics. Beyond this, if you speak a language, what you speak, I don't know. எவனாவது வந்து உங்கள் வீட்டில் சாமி இருக்குது, ஆசாம் பேய் இருக்குன்னா, நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியலன்னு மட்டும் சொல்லு, அவன்கிட்ட சண்டை போடாத. ஏன் எனக்கு புரியல. பொய் தப்புன்னா எனக்கு புரியுது. 50 கிலோன்னா நான் 50 கிலோ உண்மை, 40ன்னா பொய் புரியுது. நான் உண்மையாகவும் இருப்பேன், பொய்யாகவும் இருப்பேன், இருந்தும் இருப்பேன், இல்லாமலும் இருப்பேன், தூணில் இருப்பேன், துரும்பிலும் இருப்பேன், நான் உரும்பில் இருக்கேன். It is neither true nor then what? புருடா, கயிறு, கற்பிதம். எங்க பாட்டி நிலாவில் வடை சுட்டது, உண்மை மாதிரி இருக்கும், அது உண்மை இல்லை. பொய் மாதிரி இருக்கும், பொய் இல்லை. ஸோ யுவர் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் தட் ஃபார்மலிசம் இஸ் தி ஹார்ட் கோர். என்ன லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க ஹார்ட் கோர் கம்ப்யூட்டரில்? ஹார்ட்வேர், ரைட்? ஃபார்மலிசம் இஸ் த ஹார்ட்வேர் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல்னஸ். உன் லாங்குவேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் ஹாவ் ஹார்ட்வேர். என்னது ஹார்ட்வேர்? Prepositional hardware. What do you mean by prepositional hardware? Both in its structure as well as in its meaning. Semantics சொல்றோம் இல்லையா? It should be decipherable, not desirable. அது வேற விஷயம் இல்லை. We are not talking about this. இதுதான் 20வது நூற்றாண்டுடைய மொழியியல் விவாதம். Broadly speaking, என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் I have simplified, starting from Frege to Russell to Hume to many others. Is it clear? So today I would like you to go back to your house with this idea. Beginning of 20th century, the theoretical ground is more of a discussion related to the grounding of language and how the grounding of language ought to be done. ஒரு நார்மட்டிவ் கண்டிஷன் இன் த மாடல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இன் த மாடல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். வாட் இஸ் த மாடல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்? சயின்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் மீனிங்ஃபுல்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். மேத்தமெட்டிக்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் மீனிங்ஃபுல்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் உங்கள் லிட்ரேச்சர் அள்ளிக்கும். அப்படி தான் உங்கள் லிட்ரேச்சருடைய ஹார்ட்வேர் இருக்கணும். இன்னும் பச்சையாக சொல்ல போனால் ஸ்பீக் ஏ லாங்குவேஜ் ஆஃப் 011001. அதுக்குள்ளே கலர் படம் போடுறது உன் இஷ்டம். நீ கவிதை எழுதிக்கோ, கட்டுரை எழுதிக்கோ, என்னத்தையும் சொல்லிக்கோ. கொஞ்சமாவது உண்மை பேச கற்றுக்க. குவான்டிஃபிகேஷன் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் தெரியுதா? நீ ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகிறோன்னா கொஞ்சமாவது அடித்தளத்தில் அது உண்மை இருக்கும். அந்த கள்ளக்குறிச்சியில் நடக்கிற பிரச்சனையை பாரு. அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு கீழே அந்த மொழி தளத்தினுடைய கீழே பாருங்களேன், அவங்க பேசுகிற மொழி, யூடியூப்பில் நேரட்டிவ் இன்டர்வியூஸில், அதுக்குள்ளே அந்த ஹார்ட் கோரை பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு 1001 வேல்யூ இருக்குன்னு.
இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். காசு கொடுத்தவனா அவனுக்கு சார்பாக பேசுறது, காசு இல்லைன்னா இவனுக்கு ஒரு கம்யூனிட்டின்னா அந்த ஒரு காஸ்ட்னா அந்த காஸ்ட்டுக்கு சார்பாக பேசுறது. அடிப்படை நியதி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத், சென்சிபிலிட்டி, ஒரு பிள்ளை இறந்துருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல்னஸ் கெட்ஸ் மிஸ்டிஃபைடு. யுவர் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் யூ, தூக்கத்துலேருந்து எந்திரிச்சு வா, உன் நடிப்புலேருந்து எந்திரிச்சு வா, உன்னுடைய ஜெயிலேருந்து வெளியே வா. அது ஜாதி ஜெயிலோ, பணம் ஜெயிலோ, டிஜிட்டல் ஜெயிலோ, தெரியுதா? இதுலேருந்து வெளியே வா. உன்னை மனுஷனா, பக்கத்தில் இருக்க மனுஷனா ஸ்மெல் பண்ணு. பக்கத்தில் இருக்கணும் என்ன ஜாதின்னு ஸ்மெல் பண்ணாத. அவன் வேற நாத்தம், உன் வேற ஒரே நாத்தம் தான். அதில் புனிதமான நாத்தமும் கிடையாது, பாவமான நாத்தம் எதுவும் கிடையாது. புரியுதா? ரெண்டு அழகான நாத்தம். என்ஜாய் இட். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். வில் see tomorrow morning. Thank you, sir, for an exquisite talk by pointing out Frege's logical imperfections of language. Now, it's time to relax, refresh, and recharge. Last day of the session begins at 4 p.m. Outside participants and Shift 1 students can go for break and kindly resume at 3:55 p.m. Shift 2 students kindly stay here. I repeat, other participants and Shift 1 students kindly go for break and resume at 3:55 p.m. Shift 2 students kindly stay here. Thank you. We request the participants to stay back. As sir has done his work today, we shall end this session with vote of thanks. Let me invite Mr. Sri to propose vote of thanks. I'm Sriram from 2nd BA English, here to propose vote of thanks. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts. I'm here to express my sense of gratitude to the completion on the first day of a 3-day hybrid national seminar on literary theories. Dear sir, on this day of linguistics, we have gained an in-depth of knowledge. Hence, smile in face and mirth in heart. I thank you, sir, for enriching our knowledge on linguistics. I thank Mr. Rufus and Ms. Masubita for hosting today's sessions. I thank all the participants of both offline and virtual for your active participation. I wholeheartedly thank the staff members and students of SHC. Thank God. Thank you, Mr. Sriram, for your words of gratitude. We shall meet tomorrow. Thank you. The feedback link will be provided in the chat box for the online participants. Other participants of this particular seminar can leave the hall, can have your refreshment, and we shall meet tomorrow. I request the Shift 2 students to stay back. Thank you, guys.